da ku kasa fahimta. Siyasar Najeriya a yau na P&B TV shiri ne da ke tattaro jigajigan 'yan siyasa da masu rike da madafin iko tare kuma da masana al'amuran yau da kullum domin taruwa a farfajiyar tsage gaskiya da ninkaya a kogin shiri da nazari a cikin hango nesa kusa. Ana tattaunawa ne domin samun mafita, ko da murya za ta yi sama ta yi ƙasa, za a ci kwalar juna duk kuwa domin neman mafita na samun maslaha ga Najeriya da al'ummar da ke cikinta. Shirin siyasar Najeriya yau. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa kamar kullum a cikin shirin siyasar Najeriya a yau da ke zuwa mu kai tsaye zuwa da inda kuke a faɗin duniyar nan daga nan babban birnin tarayya Abuja, kuma a wannan tasha taku tashar nan taku da kuke sha'awa kuka zaku kuka kosa ku riga kallo a kowane lokaci irin wannan cikin wannan shiri na siyasar Najeriya a yau, wato gidan talabijin na P&B da ke kawo muku shirye-shirye na siyasa da zamantakewa da kuma harkokin tattalin arziki. Kada ya kumanta kuna iya lalubar mu a free to air, wato a na concert, domin kallon ko kuma lalubar mu a wannan taya da mu tafi P&B. Babu shakka za ku gamsu da yadda muke yada shirye-shiryen mu gare ku domin amfanin kanku da mu gaba ɗaya da ƙasa baki ɗaya, domin amfanin kowa da kowa. To a yau ma dai muna nan akan harkokin siyasar a Najeriya, kuma muna tare da Malam Ibrahim Sha'ibu Gadangayan a cikin wannan shiri kamar kullum, wanda muke tattaunawa har ma mu taune a cikin wannan shirin akan maudu'in da zamu gabatar. Kuma muna sa ran da yake yau shirin namu zai tare ne a jihar Nasarawa, to makwabcin yankin sabon babban birnin jihar Abuja, inda aka gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyu da dama, ciki ko har da jam'iyyar ADC, wanda aka ce an gabatar da zaben an gudanar da zaben an bar baya da kura saboda abubuwan da suka faru. Ake ganin cewar ba a yi adalci ba wajen gudanar da wannan zaɓe na jam'iyyar ADC a jihar Nasarawa. To kuma menene ma, mun nemi ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ADC a wannan jiha, wato Honorable Samuel Akala Gajere, tsohon shugaban karamar hukumar Karu da ke cikin jihar Nasarawa, kuma ɗan siyasa ma ɗan jam'iyyar ADC a wannan jiha ta Nasarawa. Da yake kusan za a ce su ne kirjin biki na gudanar da wannan zaɓe da sauran harkokin siyasa a wannan jiha ta Nasarawa, za mu tuntuɓe shi idan ya haɗa da mu, domin za mu hira da shi ta hanyar Zoom na zamani, hanyar sadarwa ta zamani kenan, wanda ke idan ya samu sa'a ya samu abin da bature ke ce ma network, to babu shakka za mu ji gudunmuwa daga gare shi. Amma a yanzu akwai mai fashin baki akan harkon yadda kullum. Amma bari mu ji ko shi Mr. Samuel, Honorable Samuel ya samu haɗawa da mu. Honorable, ka samu haɗawa da mu? To sai dai ba ma jin muryanka ne. Mr. Samuel Akala, da aka garau muna kallon ka, muna ji fata dai mu ma kana kallon mu, amma ba audio, sai dai babu audio, ba mu san me ya faru ba. Ko za ka danna audio ko unmute the abin nan din, don kila mu sami gashi dai muna ganin ka. So, unmute. Yawa mun fara jin ka dan fara shigowa kaɗan, amma dai har yanzu dai ba mu jin ka. Kana jin mu kai? Ina jin ku. To alhamdulillah, mu muna jin ka. Muna so ne mu taɓo batun harkokin siyasa a jihar Nasarawa, domin masu kallon mu a wannan gidan talabijin sun san abubuwan da suke faruwa na zaɓukan fidda gwani, ba ma wai a jihar Nasarawa ba, a ƙasa baki daya. kuma kowanne yana da gwaninsa.
wanda ke mun san cewa kai ma a matsayin ka na dan siyasa kana da gwaninka a wannan jiha ta Nasarawa kuma kana da jam'iyyarka. To za mu so mu ji shin ya kage aka musamman dai a wannan jam'iyya taka wannan jiha ta Nasarawa, ya kake ganin takon sakan zaɓe ya gudana na share fage ko kuma ce na tsayar da na fitar da gwani wanda zai tsaya ma jihar Nasarawa takarar gwamna a wannan jihar, ya ka fahimci abin yadda ya gudana a wannan jiha? Ina godiya da wannan dama da kuma gayyata da aka bani domin kasance da ku da yamman nan. Kuma in roka a yi mun abuwa domin ni ba zan iya Hausa yadda ku ke yi kuma yadda kowa zai fahimci me ne ake ciki. Amma zan yi kokari yawa masaurara su kunshi me ake faɗa. Kwarai kuwa. Maganar zaben jihar Nasarawa da aka yi na hidda gumi na jam'iyyar ADC jam'iyyar mu kenan. Ba zan ma fara da wane ne guni na zaben ba. Za mu dai duba dai zabe da aka yi kuma waye shi zabe. A jihar Nasarawa dai mutane hudu ne suka fita sun nemi takarar gona na jam'iyyar mu ADC. Akwai shi barista Muhammad Hassan Abdullahi da kuma General Agbazu da Senator Onawo da kuma Dr. Osar. An yi zaben nan ran 23 a wannan wata da sun kuna jin ta. Muna jin kakkarau sosai. Muna jin ci gaba da bayani. To, an yi zaben nan ran 23 a watan na wata da ya shige. Kuma an yi zabe lafiya amma da aka zo wurin da za a ba da kamakon zabe shi wanda jam'iyya daga national ta kafa kwamiti don su zo su gudanar da wannan zabe chairman ɗinsu wato shugaban wannan kwamiti wato barista Solomon Dalon shi aka ba shi wannan nauyi ya zama chairman na wannan kwamiti. An gama zaɓe lafiya a ƙananan hukumomi 13 kuma ward wato mazaba na 147 na jihar Nasarawa. An haɗa kuma kamakon zaɓe da aka yi kuma in tunashi mana cewa zaɓe da aka yi zaɓe ne da aka yi na fidda goni kuma dokan kasa na zaɓe wato electoral act kenan ta ce ko jam'iyya ta yadda a yi sulhu ko kuwa a yi zaɓe na kato bayan kato. To mu kuma jihar Nasarawa ba mu iya mun yi samu a yi sulhu ba, a yi zaɓe ne na bayan kato bayan kato. Wato kowane memba wato ɗan jam'iyya da ke da rajista zai fita da katinsa ya je ranar a mazabansu headquarter ɗansu ya tsaya layi don takara da yake so. So ai wannan haka an gama lafiya an haɗa ƙuri'u a lafiya a state secretariat wanda shi ne ya zama guri da ake karban zaɓe na wanda aka yi a kowane ƙaramin hukuma na jiha. Ranar da za a ba da wannan sakamakon zaɓe ran 26 sai daga kawai muka gan ciyaman na wannan kwamiti ya zo ya ce shi ya so yake zaben kawo da kuma toto dokar zaɓe. Wai ya samu labari cewa an yi fada. Kuma mu a kaninmu ni daga karo local government ba wani ko guda ɗaya da aka yi fada. Wallahi ne wannan abun har yanzu dukkanmu kamar an mana wani rashi ne a jiha domin an so yake zaben karo ba haɗa da wannan kuri'u 10,000 da wani abu kuma akwai kuri'u a toto local government sama da 1,000 kenan ba a saka zaben mutanen jam'iyya da suke da rajista da sun fita da safe sun tsaya kan layi su zaɓi abin da suke so mutane sun kai 13,000.
aka cire wayannan kuri'u aka ce wai ai wani ya ciza. To ni a matsayina na ɗaya ni ba kawai ni memba ba ne. Ina cikin waɗanda masu faɗa a ji na jam'iyyar ta ADC a jihar. Ba za mu gan gaskiya mu faɗin gaskiya ba. A halin da ake yau ba wane ne kuɗi ba, a'a wane ne ya ci zaɓe. Domin mu abin da muke so duk wanda membobin jam'iyya suka zaɓa ya kamata a faɗa wannan sakamako. So mu ai mana kwace ai mana abin da ake cewa da turanci ai abin da bai kamata a yi ba kuma ai abin kunya kuma mai girma tsohon minista Solomon Dalon da duk girma da Allah ya bashi da duk kadara da Allah ya mishi na rayuwa da sani ya kamata da mu muna ganin shi da wani kima shi ya zo ya tafka irin wannan mummunan aiki bakin aiki a jihar Nasarawa wanda a yau in ka tuntube yan jam'iyya jihar Nasarawa wallahi ana cikin wani hali ne na rashin jin daɗi don wannan abin da ake yi. Mun kuma don muna yan jam'iyya masu son zaman lafiya don a kuri'u da aka haɗa 10 local government na hukumomi 13 ya nuna cewa barista Muhammad Hassan Abdullahi ya ci zaɓe da rata da ya kai kusan 6,000. Saboda haka amma an iya bayanan wayannan maimakon zaɓe aka je aka cire musamman zaɓe local government ɗinsa da shi da iyalinsa da magoyi bayansa suka fita suka ɗaɗa kuri'u a kawo local government. Ba zai yiwu ba a ce ɗin takara shi local government ɗinsa ba za a kuri'unsa. So abin da ya faru kenan jihar Nasarawa kuma mu na son zaman lafiya muna bin jam'iyya domin mu tabbatar a yi adalci da wannan abin da barista Dalon ya yi a jiha ya nuna son kai ya nuna son zuciya ya kuma nuna ma duniya cewa ashe shi ba wanda ake ganin sa cewa yana da adalci ba mu abin da ya nuna mana kira da to honorable Samuel Akala gajere wannan mataki ko kuma wannan bayani da kai kana so ka nuna masu kallon mu cewa akwai sauran rana a kaba kenan, ma'ana akwai sauran aiki an yi zaben amma an gudanar da zaben an bar baya da kura, ma'ana kuna da ja kenan yanzu a wannan jiha a wannan jam'iyya ta ADC a jihar Nasarawa? Ai tabbas da sauran rana a kaba domin an bar baya da kura. Kuma wannan abin da aka yi ya nuna cewa ai ka san mu jam'iyya ta adawa ne na kasa baki daya kuma dole ne mu nuna gaskiya a duk abubuwa da za a yi na gudanar da tafiyan jam'iyya dole a nuna gaskiya. Saboda haka abin da nake kokarin faɗi zaben Nasarawa har yau da nake magana da kai ba a gabatar da wane ne ya ci zaɓe. Don shi karan kan shi damuwa da ya zo bai shigar da zaben karu da toto ya nuna cewa zai doki wannan takardun zaben da ya kai ma shugabannin party a national wato shi national chairman his excellency mai girma David Mark ya ce sai ya duba wani al'amari kamin a yanka hukunci kenan a yau da ina magana da kai ba wanda daman wanda shi ya kamata ya gabatar da wannan rahoto bai iya yayin shi ba wani kila ta wasu dalilai ko na son kai ko son zuciya ko wani abin da ya zo da shi ya gabatar da shi a amma dai mu a matsayin mu na yaran jam'iyya da muke da ladabi da biyayya da son zaman lafiya muna bin jam'iyya a national secretariat domin a tabbatar cewa an ma jam'iyya ta jihar Nasarawa adalci aka ba su abin da suka zaɓa. To idan ba ku samu haka ba me za ku yi? Mu dai muna da imani cewa sanin adalci da yake jam'iyyar mu
mun san za su yi abin da ya kamata, kuma muna sa rai, kuma muna sa ma shi national chairman da muka san shi da adalci, muna da kyakkyawan nufi cewa shi David Mark, wanda shi ne shugaban party na kasa baki daya, zai yi abin da ya kamata, domin gaskiyar magana shi ne a jihar Nasarawa ba yadda ma za ka yi ka ci zaɓe ko a wace jam'iyya ka ce kai za ka yi waje da mutanen Karo. Mutanen Karo a yau a rajista ta INEC ma suna da masu zaɓe sama da 600,000. Kenan ba ka siyasa a jihar Nasarawa in ba wai ka yarda ka yi tafiya da mutanen Karo ba. Ya jam'iyya ma za ta rayu a ce wai jam'iyya ta ABC za ta zabar da zaɓen a Karo kaɗai ɗan gaide da mutane sama da 10,000 suka fita sun taɓa kuya ranar zaɓen fitiko. So ba zai yiwu, na san jam'iyyar ta kasa ba za su yi watsi da wannan magana, kuma dole su nuna cewa jam'iyyar nan ta members ɗinsu ne, don duk wani jam'iyya da ta gan tana raye a yau, shugabannin sun yarda an adalci an ba kowane ɗan jam'iyyar dama ya zaɓi abin da ya saboda haka muna da kyakkyawan nufi cewa shugabannin fati ta kasa za su yi abin da ya To, ganin cewa ga abin da kuke zargin an aikata a wannan jam'iyya ta ku ta ADC kuma a matsayin ku na 'yan adawa. To dama ita jam'iyya mai rike da kwallon mangwaron wato jam'iyyar APC irin wannan rashin adalcin da irin wannan son zuciyar da kuke zargin an yi su ma da yawa da aka kammala zaben fidda gwani na jam'iyyar APC din akwai waɗanda suka yi ta korafe-korafe akan yadda aka gudanar da zaben. To kuna ganin cewa irin abin nan ne da ake ce zama da mai ɗaukin kanwa ke kawo farin kai wato a matsayin ku na 'yan siyasa kuna ganin cewa ana ganin cewa kila za a samu canji a jam'iyyar ADC a rika gudanar da komai cikin adalci amma kuma gashi ana kokarin ku abin da ake zargin jam'iyya mai rike da mulki tana yi ko kuna aikata wannan yana nufin cewa duk abin da duk san makal duk abin da hannun hagu ne ko hannun dama ke wanke na hagu. Eto mu bisa da na abin da ma ya sa mu kamar ni ina cikin foundation member ne na APC, mun batta domin irin izginawa da gurgunawa da suke ma membobi musamman a jihar Nasarawa. Mun bari mun dawo sabon jam'iyya, mun shiga sabon tafiya jam'iyyar ADC, jam'iyyar ta adawa, domin mu nuna ma mutanenmu cewa suna da dama kuma suna da wani jam'iyya da suna da dama su zaɓi wani jam'iyya zaɓe da za a yi na 2027. Amma abin da ya faru a jihar Nasarawa, ina ganin shi mai girma Barista Solomon Dalon, tunda shi ma daga APC ne, ina ga ya manta cewa yana sabon tafiya. Ya zo da wani rigar shi ɗaya na APC ya shigar da shi nan, shi yasa ya ɗauke hankalin shi har ya suka abin da muka bata a can. Da ma abin da ya kore mu kenan. Mu ba mu ga dalili da shi a ce mutum kamar Solomon Dalon da duk abin da Allah ya yi mishi da karanci da aka mishi na rayuwa zai zo yau tun aikin da shi ya bar jam'iyyar da APC ya kamata ya bar irin wayannan alaya. Mun bar su da shi kuma a yau sun ci gaba da shi. Mun kuma don irin hayaniya da ake yi a ciki. Mun ba mu so irin wannan abu ya faru da mu a wannan jam'iyyar ta ADC, amma akwai har yanzu ba za a rasa ba. Waɗanda su dai sun zo ne domin su damuna tafiya nan don a kawo cikas a tafiya a komar da mun gidan jiya. Kuma da yardan Allah, mu da muka shiga wannan tafiya da kyakkyawan niyya da nufi, ba za mu yarda a dawo a komar da mu baya ba. Ire su sun zama da yardan Allah, Allah da kai shi zai tona asirinsu kuma da yardan Allah muryan jama'a
masu kyakkyawan niyya a wannan sabon tafiya zai ambata kuma zai ba mu nasara a tafiya nan da ya kawo. To, Mr. ko kuma Honorable Samuel Akala Gajere, muna godiya da wannan gudunmuwa taka, sai dai kuma kasancewa da yake duk maganganun da kai zargi ne, za mu ɗauki zargi domin ya kamata a ce, domin mun so ma mu sami wannan tattaunawa tare da shi Salman Dalun ɗin. Allah ne bai sa za mu dace da shi ba a cikin wannan shiri. Amma muna ɗaukan maka alkawari da masu kallon mu a wannan gidan talabijin na PNB, saboda muna ƙoƙarin mai abin da bature ke cewa balancing. An ji da wannan barai ya kamata mu ji ta wannan baran, har shi wanda aka ce an bashi kujeran za mu ji ta bakin akalla gare shi ko kuma wani wakilinsa, don kakai mamaki ka ji gobe da Dalun kuma kila ya ƙoƙarin kare kansa da duk wannan zarge-zarge da kai masa. Ka sani cewa gidan talabijin na PNB muna ƙoƙarin mu ba kowa haƙƙinsa, domin muna ganin ta haka ne kawai tsarin mulki irin na demokaradiyya zai tafi salin alin ya baka lafiya ciki lafiya. Irin wasan nan na macijin tsumma, 'yan kallo lafiya mai wasa lafiya, haka muke so a tafiyar da harkokin siyasar ƙasar. Muna fata za ka fahimci manufarmu a wannan gidan talabijin, domin kila gaba ka ga wasu sun zo kuma suna zargin ku da wani batun na daban. Muna fata za ka ci gaba da haɗa kai da mu domin mu samu manufarmu dai a mulkin gwamnatin demokaradiyya ta ɗore. Manufarmu ne gwamnatin wanda take ba kowa 'yanci ya faɗi albarkacin bakinsa, domin amfanin siyasar da ake yi a ƙasar nan. Bai kamata a ce ana kwan gaba kwan baya ba. Ana zargin jam'iyyar APC mai ke da mulki, kuma sai gashi abin da yake faruwa ake zargin, ake korafin, ake magana kuma yana faruwa a jam'iyyun adawa. To wanne ne ba kaga kenan ashe akwai sauran aiki. Honorable Samuel Akala Gajere, muna ƙara godiya da wannan gudunmawa taka. Muna godiya da wannan dama da aka bamu, kuma na yarda da wannan bayani da kai, kuma muna fata Allah zai ba mu dama ni a haɗa ni da shi mai girma barista Dalun a studio mu faɗa ma duniya menene ya faru da to Allah kuma na mu ba da ikon haka. Insha Allah za mu yi haka din. Muna godiya da wannan gudunmawa taka. Mun gode. Malam Ibrahim Shaibu, ka ji yadda abin ya ɗauko, ana ta maganganu masu yawa. Wasu ma suna zargin cewa ai akwai duk da ke zargi ne shi yasa mu je ba mishi tambayan ba. Ana zargin shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya shi David Mark ta hannun chief of staff nashi shine ya aiko ya sa su Dalun din suka yi abin da suka yi. Akwai wannan zargi. Mu a matsayin mu na kafar yada labarai ba za mu yanke hukunci mu ce duk abin da muka ji haka din bane. Sai shi yasa ne ya tsaya na yi mishi bajere domin da shi da masu kallon mu san cewa dole mu abin da ake ce mu balansin, kowa mu ji ra'ayinsa, kowa mu ji matsayinsa, domin manufar mu dai a samu ci gaban siyasa. Manufar bai a mu kowa adalci. Ka dai ji maganganunsa. Ban san kafin mu shiga yadda aka gudanar da zaben fidda gwani a jam'iyyar ADC da ma wasu jam'iyyu ba ma a jihar Nasarawa ba, kasar nan baki daya, ba mu san abin da zaka ce ba kafin mu je hutu rabin lokaci. To na ji bayanin Honorable Samuel da kyau. Kuma ni a yadda nake nazarin siyasa a Najeriya, musamman ma wannan siyasa na wannan karo, wannan siyasa na wannan jiko, don haka ya faru. Gaskiya ni a gare ni ba abin mamaki bane. Rashin faruwan haka shine zai ban mamaki, kuma abin ya burge ni. Don hakan bai faru ba. Wato ba dama abin da kake sai ban mamaki. Dama kana sa ran hakan ya faru kenan. Gaskiya abin da yasa ayyukan Hausawa sun ce da na gaba ake gwajin tsawon ruwa ake gane zurfin ruwa haka. Kuma su da kansu opposition parties din shi yasa ba su gudanar da irin su convention din su primary din su ba, suna jiran jam'iyya mai ce ta kasance ina ta tukunna ta ga irin sakon irin mai Hausa sakon irin nata sakan irin nata salon taki. Yawwa sai daga nan su kuma su dauki sai daga takun nata ne za su gane. Yawwa saboda da a ce ita jam'iyya mai ci bata gwada wannan, bata bada wannan samfuran ba, abin da kake so ka rika cewa supporting ba, ka
fahimta to su ƙananan jam'iyyu za su yi tare ce to mu idan muka tafiyar da tamu ta wannan hanya ko to jam'iyya mai ci za ta bar mu sai an gwara a babban zaɓe sai mun ci sai su amfani da ce ai ga irin maguri da rashin daidaituwa da muka yi a zaben mu a da gwani sai su kwace gashi mun ci amma sai a je kotu a kwace mana shi yasa ba su yi ba suka dakatar sai da shi ta gwamnati mai ci jam'iyya mai ci ta yi nata tukuna to da ta yi nata sai ta koya musu ga irin tsarin a nan muna zane da kai aka nuna mana bidiyoyi a wasu gurare sai ana kirga za ta 20 30 100 150 300 ba AI bane wannan kuwa ba AI bane ba tsari ba masa foto bane lokacin da aka samu da bidiyo da muka kalla na ce maka yanzu yaro mai shekara 10 yana bambanta bidiyo da AI da ba da AI to ba duka aka tare ka zama ɗaya ba ina gaya maka to mu dai abin da muka gani ai ni da na sani in kai ba ka sani ba da ni da na sani wanda suka ba mu bidiyo ba ni ko ina ne ke da makara to ai mu ma din ai ma ba leya ka san leya ka ji leya har maza suna koyi ko to ni ma ba leya bane ni ma ba leya bane leya suna kai mana leya suna kai alaji har mazan leya ma suna koyi ne ka ji zamu ji ne har namiji yana koyi a takaice abin da nake gaya maka shine na farko dai tukunna duka kafafen yada sada zumunta sun ɗauko wayannan irin bidiyoyi sun sa kuma an riga an bayyana wanne ne na AI da wanne ne ba na AI ba ka fahimta ko a zahiri abin ya faru kai an ma samu wanda shine na biyar a ƙasar nan shi ma ya fara kirga mataimakin shugaban majalisar ba na da ta ba ƙaramin reps a nashi yankin a nashi mazaɓan shi ya fara kirga sai ya fara kaza da kaza sai ya gaji sai ce to yanzu wani kuma ya dauka aka yi wannan drama aka wuce to daga nan su kuma jam'iyya masu ƙananan party din mun ga na ADC mun ga na me sunan din NDC mun ga na NDC ma kawai zama haka sai aka ce to mu ga gabanin mu nan wani an haɗa gemu da gemu da aka samu fahimtar juna kwarai kuwa wani lokaci ai kila ya fi dan sauki ko jiya nan yau din nan mun kawo wani wanda shi ma ya takara a ƙarshen NDC ya gaya mana kuma yadda abin ya gudana to so da wannan aka yi gwaji kowa sai suka yi nasu baburo don suka fito da takararin su dama kuma tun farko ni na faɗa maku sama da wata biyu da za a fara zaɓen na ce har yanzu zaɓen siyasar ubangida bai kare ba a Najeriya kuma za mu ga da yawa ya faru saboda defection da ya faru me ake cewa defection ne canza sheka da mutane suka yi ta daga jam'iyya kaza zuwa jam'iyya kaza saboda ba samu tikiti suna ganin ba za su samu tikiti ba tun ai ka san dokan zaben ya taka birki ne ai da idan ka je nan ka sha kaye sai kuma kai tsallan baka dai ka koma wata jam'iyya ka to dokan zabe na bana wanda na shekarar da ta gabata da aka yi shekara ta 2025 ta soke wannan dokan nan da ta bullo da tsari biyu ko dai kato bayan kwaye ko kuma fahimtar juna a haɗa gemu da goma a sasanta ita ma wannan dokan tana cikin wannan cewa ba za ka yi tsalle daga jam'iyyar da ka sha kaye ka koma wata domin ka tsaya ba ka da takarawa ba to ai daga baya an zo an ta interpreting wannan dokan kuma har daga baya kuma an lashe wannan shi ma din shi ma da an lashe shi ai sai yanzu kana iya tsalle ka koma wata jam'iyya kenan sosai yanzu misali wane ne akwai misali da na so in bada ya dan kwanta min an lashe wannan shi ma din to shi yasa ko saboda wannan tsare-tsaren ai su daga nan suka bar abin da ake cewa lacuna a cikin dokar tun da ai su ne dawa masu tsare dokar nan su wa'anda su suke neman ta majalisa kenan ko majalisa ai sun san duk irin inda lacunas din suke a cikin electoral act da constitution din amma gashi su wajen guda 70 a cikin ba za su dawo ba ma zai takara bare ma yanzu dan dawon su shine nace maka kwanaki an zo an yi interpretation din wannan ai an kotu kuma ina jin ko kotu na ce a'a ai abin ba zai yi ba saboda timing issue ko ba samu labarin nan ba shi ma din an saba ma wannan dokar yanzu sai ya zuwa gurgurun su ne mai takara Allah shi kyauta shi yasa suke wasa da wannan electoral laws din so dan wannan abu ya faru a Nasarawa gaskiya ba abun mamaki bane abun mamaki shine ashe an yi lafiya salau sai mu ce alhamdulillah Nasarawa ta mana setting dama ta taɓa mana wani abu ɗaya na banda mamaki lokacin Buhari ta kadai ta kama gwamnatin CPC sai mu ce to alhamdulillah yanzu an yi zaɓe abin da ya faru na sani amma ta yanzu ba hirar bashi ba ai wai a cikin siyasa da nazari yana da muhimmanci ai kar ka wani boyewa abin da ya faru to gaskiya ka san cewa bari mu kawo batun ai batu ne mai muhimmanci in ka lura duk inda jam'iyya take da gwamna a jam'iyya za ta tashi zaben ƙananan hukumi ita take share komai wannan ba maganar jam'iyyar hamayya ba maganar jam'iyyar mulki wannan duka halin su ne da saboda haka ma sai ka rasa cewa ne ma
ba ne ba sai ka ce san makal ashe ma duk kashi ba na gari duk gauta jani duk kaudan jani to domin a shi kuma saboda manufar aƙidar jam'iyyar TPC a wancan lokacin sai suka ga cewa a'a ya kamata su bar kowa haƙƙinci ya yi zaɓe to don haka sai aka sami wasu jam'iyyun bayan CPC su ma sun samu kujeru a'a wasa a lokacin almakura sai ya ga cewa wayancan jam'iyyar adawa sun haɗa kai da wasu makila a cikin jam'iyyar sai ana so a kai kiyasa ƙasa ana so a tsige shi akan bajaran gwamna ka san wasan kwaikwayon da aka yi na drama har aka je aka ɓoye an majalisa da sauransu da aka yi ta wasan kura mu kuma al'umma masu al'umman gari na jihar Nasarawa aka bar mu da kame-kame wane ya ji gawa ne kawai aka yi ta jita-jita aka yi ta faɗa ya ji da abubuwa haka dai abubuwan suka shiri ta shi yasa da aka zo zaɓe na gaba almakura bai yi wasa ba ya ce kar a mishi shakiyar da ba ruwa kamar yadda aka so a mishi a da to wannan shi ya sanya kuma ya tada gwamnoni da masu mulki da wannan rana adawa kowa sai ya zamanto shi ma kawai tuwo na maina kaga kenan a nan za mu ce demokradiyya ta samu koma baya dalili kamar yadda kake faɗi cewa rashin aƙidan nan don aƙida ne ya sanya a aƙidan CPC a ba kowa daman ya shigo a tafi a kafa gwamnati saboda shi shugaban jam'iyya a lokacin mai aƙidan ne yawa shi yake nufi ai sai sanya su kuma jihar Nasarawa suka bari abin da har wasu jam'iyyun suka shigo suka sami wanda yake kaga a tsarin demokradiyya mai ma'ana wannan shine fa abin da ya kamata a ci shi ne ai amma sauran gononi kaga yadda suka yi a wannan ma lokacin to wato haka harkar siyasar mu yake da rayuwar gaba kan baya kwarai kwa da na so a ce a Nasarawa wannan a wannan zaben share fagen an yi adalci kuma tsakani da Allah duk da zarge-zarge ne mutum mai irin karama da kwarjini da farin jini a arewa irin Solomon Dalon ka fahimta ko kuma ce ya samu shi yasa muke so a ce shi ma ya samu dama zai kare kansa da mututuwan nan saboda zai mana nauyi aka yan Najeriya musamman yan arewa yana ciki daga cikin mun neme shi a waya ba mu sani ba cewa ko saboda rashin bai dauki wayar ba daga baya ma da muka kira wayan sai aka nuna cewa switch off gaskiya kaga babu yadda zamu yi dan mun so mu hada su din dan da kila abin ya fi bukata an yi balancing kenan amma duk da haka za mu iya samun shi a wani lokaci shi ma mu ji ta bakinsa ko kuma wani dan jam'iyya wanda yake ko kuma shi wancan wanda aka ce an ba kujeran shi major general dan tsohon sojan da aka ce shi ne aka ba kujeran takarar gwamna domin dai akwai bukatan hada ma'ana hada hannu ko kai ka ci jam'iyya kai aka tsaye da kai ko ba kai aka tsaye da kai ba amma sai dai irin wannan yakan zamanto akwai matsala har ma shi sanya wasu ke zargin cewa anya ko ba akwai wasu daga waje da suke kulla wannan ba zan ji alamun irin wannan to kaga masu zargin cewa jam'iyya mai mulki ko kuma wasu ba ma jam'iyya mulki ba saboda kila suna da bukatar son zuciyarsu suna iya bullo da irin waɗannan al'amari yawa domin abin da daura kai kamar yadda kace Salman Lar wanda Salman Dalon wanda ake kallon shi da kima musamman a arewacin ƙasar nan musamman saboda irin lafazinsa da sauransu ko kuma shi ma sarki ya sha kira ne ba mu sani ba da shi yasa ba za mu faɗa hakan ba gaskiya zai wuya saboda mutum ne da aka sani da gaya ma abin da ake cewa telling truth to power mutum ne da baya ɓoye ra'ayinsa da faɗin gaskiya ma manya a shugabanni Solomon Lalon ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kai kaɗan kudu ne ko kai ɗan arewa ne ko ya kake kowane matsayi kake in akwai abin da yake ganin ba haka bane ba mu dai a arewa kai a Najeriya ma san da ya fito ya faɗa haka ne an san shi da wani shi yasa muke ganin ya dace mu bashi abu fito da shi ga mu ga yanda wasu suke faɗi kai kuma ya ka gani musamman tun da Allah ya dora wa gudanar da wannan al'amari a jihar Nasarawa yawa daga nan sai a masu sauraro sai yanke hukunci kwarai kuwa yawa insha Allah kuma ya kare kansa da dukkan wani abubuwan da aka yi inda ba zai rasa abin faɗi ba daga abin da ya faru kwarai kuwa gaskiya ne to bari mu ci gaba da tattaunawa mun wannan jam'iyya ce ta ADC a jihar Nasarawa ta farkin demokradiyya muna ganin dangane da abubuwan da suke faruwa na zaben ba kuma ban zaɓe ba za a yi ba zaɓe ne na cikin gida ake samun irin wannan kuma wani abin ban takaici kusan duka jam'iyyu
duk jam'iyyar da ka ji bata samu wannan ba za ka cewa dama ba jam'iyya ne da za ta iya taka wani kyakkyawar rawa a wajen zaben ba. Duk wanda ba a samu wannan kace na can ba. Sai na ga kaman jam'iyyar da take da wasu gaggan mutane 'yan siyasa na gidi, 'yan siyasa masu kumban susa, ma'ana masu hannu da shuni. Su a waɗannan jam'iyyu aka fi samun rigingimu. Ban sani ba shin wani salon siyasa ne aka bullo da shi wanda yake yana sa wasu wasi a zukatan jama'a har ana zargin wasu ne wata jam'iyya ce take haddasa rigingimu a wasu jam'iyyu. Me kake gani yake faruwa ne? Shin rashin da'a ne? Shin wani hali ne? Domin ka ga yanzu mun faɗa abubuwa, kai ma ka yi bayani cewa na wasu abubuwa wanda ake ganin cewa ya kamata a ce su ne suka gyara tsarin mulkin demokradiyya ba ma a Najeriya ba, a ƙasashen Afirka. Amma sai ga cewa abinda Bature ke cewa one step forward, 10 step backward. Wato a gaba kwan baya. To shin kana da a ganinka, a nazarinka, ta yaya za a fi da ai ga rogo? Ma'ana ta yaya al'ummar Najeriya za su dawo daga rakiyar masu kawo son zuciya a harkokin zaɓe ko kuma demokuraɗiyya a ƙasar haihuwar Najeriya? To maganan gaskiya al'amari na zaɓe, ba zaɓe zan ce ba, siyasa ma generally a Najeriya abu ne mai wuyan al'amari kuma bai taɓa taɓarɓarewa ma ba irin wannan lokaci. Amma dalili 2 ko 3 da yasa muka samu kama cikin wannan halin shine na ɗaya dai tukunna akwai abin da wani lokaci kalmomin Hausa sai su bace mun na fiya da barbaci, abin da ake kira desperation. To kai barbancin mana ko desperate irin kaman ko a mutu ko a rai, yawa irin ko ana halin kaka kwarai kwa daga cikin zikata, ko ana ha maza ha mata, yawa ko a mutu ko a rai, ko da halin kada ko ta wace hanya. To akwai irin wannan ideology din a cikin zukatan 'yan siyasa, manufofin musamman shi wanda yake kan mulki ko kuma jam'iyyar da suke kan mulki, sun da kansu yanzu sun zo sun gane cewa tsare-tsarensu da yadda suka yi wa al'ummar Najeriya da yawa, duk da suna da mabiyansu da yawa su ma, amma kuma bi yawan 'yan Najeriya abin bai musu daɗi ba. To suna ganin fa akwai yiwuwan wa'annan jam'iyyu na hamayya ko me ake cewa opposition party din nan idan suka samu goyon bayan al'umma ana iya hamɓarar da su a mulkin su. So saboda haka sai zamana akwai desperation din sosai. To su ne suke kokarin su tabbatar, ina ga maka a dalilai kenan, za su iya tunanin to ta ina ne za mu yi mu tabbatar wa'annan jam'iyyun opposition party ba su kai ga nasara ba. Ka san babu wanda ya fi ɗan siyasar Najeriya miskilanci da me ake cewa ne da iya kulla tsiya. Dama halayyar ɗan siyasa ne, amma kuma ɗan siyasa ɗin su zo. Amma manufar siyasa shine a kulla arziki. To bari dai a wani demokarasi ke. Ita dai siyasa akwai cuwa-cuwa, akwai murɗe-murɗe a ciki, kuma ko a ina ake. Wanda ake an sa son zuciya. Ko a ina ake yin ta. Mutane har Amerika ne da kake ji ana rigin election. USA da ka sani ana rigin election. To. Amma kila matsayin ba irin na renin wayo na wasu wuraren ba. Bari gaya maka har US ana mugun rigin election, amma ba irin rigin election na jahilci irin namu a tura yaro ya sha wiwi rashin haka ne jiwon rupture da kwa akwati gudu ba irin wannan suke. Har wata katana mata wata waka wai alatsi na barawan akwati. Yawwa to ba irin wannan suke yi ba. Bari gaya maka ko da yake muzi amma su yan America idan suka yi film ɗinsu to wallahi suna maka film ne abin da yake faruwa a cikin communities ɗinsu. Ba wasan kwaikwayo su yi ba amma suna yi. Film card, memory card. An yi zaɓen ɗan ƙaramin kuri'a ake so, wanda ake so ya ci, ake bukata ya samu a wani jiha da ake kira a cikin jihohi 4 ɗaya da ake kira swing states. Kamar mu a Najeriya yana ne swing states ɗinmu. So da yawa North Central ne, bayan ka samu Lagos, Kano, to wayanda suke determining success ɗinka yanzu a Najeriya swing states ɗin yawanci suna North Central. Ka san me yasa? Akwai Kirista da yawa, akwai Musulmai da yawa, akwai ƙabilu da yawa. Kowa yana da mabiyansa da masoyansa irin waɗannan jihohin. Ka fahimta, kowa yana da ƙarfi a nan. Ka fahimta ko? So su suna determining yadda siyasa zai tafi a Najeriya, North Central, arewa maso na tsakiya kenan. Akwai yawan al'umma, akwai yawan Kirista, akwai yawan Musulmi. Shi yasa kowane ɗan takara yana da hope a nan gurin. To saboda kowa zai yawa, so mu swing states ɗinmu
a arewa shine North Central State. To a wannan movie din ana so wannan mutumin ya samu shugabancin kasa, sai aka tura wani ya je inda aka yi zaɓen aka tara electoral material din, wallahi sim card guda ɗaya, mai sim card ake cewa memory card guda ɗaya kawai aka cire, aka canja wasu lambobi a cikin wannan na swing states din, aka mai da memory card din aka bari kawai aka je aka yi kula da su a US ne. To me yasa suke nuna mana wannan yana faruwa American democracy? Da su ne kuma tushen democracy. Shi yasa ne ce babu inda za a yi siyasa babu wannan tuwacuwa. To amma sai dai wani ya fi na wani, gaskiyan ya fi ƙaryan yawa, amma ma namu ƙaryan ya fi gaskiyan yawa. Saboda mu makareta ne ko saboda? Saboda kawai yan siyasa mu dawa ba dan kai suke ba, mulkin kawai suke so ba dan su zo su yi al'umma aiki ba, kuma mulkin suke so kamar yadda na gaya maka ko ta halin kaka. To suwa ke kai su wannan matsayin? Yanzu ne sai nawa yan jarida ko dinna kuke gaya mana cewa al'umma suna kuka cewa nisa yawanci zaka an yi zaɓen mutane a gari a community suka ana kone-kone bugun ne da ba, saboda ba wanda aka ce ba wanda suka zama aka ba su ba. To ai kamar haka ba za mu zargi masu jefa kuri'a ba, za su zaɓi wanda suke so, amma sai a je a irin wannan abun a gefe sannan sai a zo a result din sai su ba wanda suka zaɓa bane, su sun san ga wanda suka zaɓa, kuma suna kan layi suna jiran a kasa a rike a tsayar sai su ji an faɗi zaɓe. So babu yadda za a yi mai da shi electorate, ka fahimta, ka ga na ɗaya kenan, amma mun samfoti muddin da shi yasa Allah ya ji gama tsohon shugaba mai daraja babban mutum Muhammadu Buhari da yake faɗi lokacin a cikin irin aƙidarsa da yake cewa ku kada ko ku kada ku raka ku jira a ƙiyasda a ƙirga kenan a ƙirga. To idan da duk inda za a jefa kuri'a duk cikin kowane mazaɓa al'umma faɗai na matsalar shugabanni kenan su ko da halin kaka sai sun munafici juna, sai saboda hanyar ɗaya daga cikin hanyar munafintar nan shine da bala'in kuɗi a sai ɗaya wata ƙaramin jam'iyya a yi amfani da su domin a rusu jam'iyyar da suke ikirarin suna ciki. Da wani lokacin ma ita wata babban jam'iyya ita za ta cire daga cikin yaran 'ya'yanta ku je ku shiga waɗannan jam'iyyun kuma za mu ba ku kuɗi ku shiga da kuɗin ku da ƙarfin ku, in kun shiga ba ku nemi mukamai a ciki. Bari mu ba ku biliyan misali. Kowane jam'iyya in ta ji an ce ga mutum zai zo kuma an san yayi suna a siyasa kuma zai zo da kuɗaɗe, yawan da yake tafiya da siyasa kuɗi. Dole a buɗe musu kofa ba a san kuma daga wani gudun suka zo ba. Musamman mu a Najeriya inda muke auren muke cin bashin trillion of naira ba ma ganin aikin sa ƙasa. Sai ka yi tunanin ni na sa tunanin ce okay illa nan fa kuɗaɗen mu suke shiga. Ka fahimta ko? So yan siyasa suna da yaudara, sai dai wannan ba mu da tabbas. Shi ne nake maka na sha yin tunani ban ce haka yake faruwa ba. Ka fahimta hasashe ne ai. Zargi ne. Bai zama zargi ba, zato ne. Zato ne to. Shi ne hasashe ai ko da Hausa na zato an ce zato zunubi ne. Ai ba hadisi bane wannan maganar Bahaushe ne. Bahaushe ba da yace shari'a sabanin hankali ne, bayan ko mu hadisi ya ce mana shari'a hankali ne. To za mu buga da kai anan. To ya kaji abin da yake ne ba maganar hadisi muke ba. To kuma ba za ka ji ai wani malami ya taba yin abin amma muka zauna da shi muka yi wani unwa. Wato shi yasa ake son duk mai wa'azi ya san al'adun mutane kafin ya wa'azi. In ka san al'aduna yanzu balarabe zai ce maka mai dogon hannu mai kyauta kenan. Bahaushe ya ce maka mai dogon hannu ba wai kenan. Kaga in baka san wannan al'adar ba sai ka je ka dauki wancan kai manta wannan fasara. Abinda Bahaushe yake nufi da shari'a sabanin hankali. Kai ne a unguwanka ka ziyarce ni sai ka ga wata mata sai ka ce Malam Abdullahi ina ko son ƙara aure. Sai ce ai bazawara ce kana iya shiga. Sai ka ce to kana da interest. Ka je har kai magana da ita kai mata toshi so ɗaya. Da ka je halartar wani biki sai da wata kuma buduwa sai ka ce Abdullahi ina son ni na ga wannan yarinyan fa zan bar bazawaran nan zan yi wannan mudugon. Kuma duk gunka yake da mai shara ko wuri da abokai ne muke ai kullum muna tare ai kware kuwa shikenan sai ka ce sai ni kuma sai in ce maka to wancan kun fa da kai maka magana ce gaskiya na fi son na abu budurwa shikenan sai ka kira wata budurwa hankali sai daidaita wasa har ta ce za ta kai ka gidansu sai ka je gidansu ka aika ta fito ku yi mata toshi abu yayi tsawon dokokin har ta ce to iyaye na fi sun ce ka zo ka fito ka aiko da
magabatanka iyayenka kenan na'am. zo domin a haɗa gemu da gemu a yau da Mm. can a tafiya ni kuma a matsayin mai abokinka sai na gane cewa wannan yarinyar fa da kake nema wacce ce ka fara neman ta ina san ai da yadda ka tsara bare to kaga anan abinda Bahaushe yake nufi kaga shari'a bata hana kai hakan ba kaga yanka aura amma baka sani ba ai ban sani amma mutane mu da muke san wannan abin ya faru sai muka makacin mu uwar fuska haka ne abin da ya dauka kenan shari'a dai ya amince amma shari'a kuma yake al'adar Bahaushe ko da kama akwai yawa to shi yasa yake Bahaushe yake yi a sabai hankali so shi yasa nake ce mu wa'azi mu ba karatun ilimin addini muke da shi ba amma dai muna ba da shawara duk wani mai wa'azi ya san al'adun al'umma kar ya je ya fassara kai tsaye karan tsaye don sai a samu sabani maimakon garin gyaran gida a cire idanu sannan gaskiya ke awa so wannan shine abin da nake so saboda ka san maganar da kai duk duniya ana kallo amma kuma ta yiwu su koma nan su dace su kawo hujjojinsu na cewa wannan magana da suke cewa bai dace ba haka take bai kamata a ce shari'a sabani haka a bayyane ai bai kamata a faɗa haka ba amma dai ga dalilin faɗin shi yasa na bada misali da wancan al'ada na Balarabe da Bahaushe in mai dogon hannu mai kyauta ne a wajen Bahaushe mai dogon hannu barawo ne to kaga wanda bai san bala'in ba yana fassara wani hadisi ko alqur'ani yana tafsiri sai ya je yayi fassaran da bai dace ba shi yasa ake san yana daga cikin ka'idojin yawa alhamdulillah to kamar wannan abin da yake faruwa a jam'iyyun nan yanzu ganin cewa abubuwa sun canza sai ka gane cewa ma shin ma wane ne ba wane ba ba jam'iyya mai rike da mulkin ba kowa na korafi mutane da yawa suna korafi waɗanda suka samu nasara ba za su yi korafi ba wannan yanzu misali wajen mutane da sabayin nan da ba za su sake tsaya takara ba dole su samu fuskanta kuma ka san yadda shi shugaba Tinubu ya yi masu shugabannin majalisun nan da suka nemi a bada abin da ake cewa automatic ticket ga 'ya'yan jam'iyyar APC da suke majalisun ƙasa musamman ma majalisar dattawa da majalisar wakilai a basu ya ce a'a ku je wajen gononi su ko gononi sai suka yi amfani da wannan dama su ma da shugaban ƙasa ya basu suka je suka tabbatar mai da nashi kujerar to yanzu kuma gwamnonin yawanci suna fuskantar matsala saboda wancan zaɓe da su kuma suka yi su sun yi ne wai bukatar maje haji sallah su sun yi ne domin su fitta a'i ga rogo ma'ana sun yi ne domin su sami galaba akan yan adawarsu a cikin jam'iyyar su fa ba wai a cikin jam'iyyar yan adawa jam'iyyu daban ba a cikin jam'iyyar misali a ce ADC a cikin jam'iyyar kamar misali a ita APC da aka yi wannan a cikin jam'iyyar yanzu wasu gwamnoni na fuskantar matsala na yadda za su hada don haka kaga shugaban jam'iyyar APC na tare kasar da makanan aiki ne ai dole a samu abin da ake kira anti-party ai duk wannan bayanan mun yi su a baya to ai yanzu muna ai ba da zai amma da to yanzu abin da muke tattaunawa dama mun tattauna su shekaru goma ma da yawa ma an tattauna su amma wannan ba zai hana mu ko mun zo za mu tattauna ba yawa don haka ban san abin da zaka faɗa ba dangane da irin wannan abubuwan da suke faruwa kamar yadda muke cewa gashi a haka za ga cewa kamar ana ba kowa ba haƙƙin ya taka rawar da ya kada kamar yadda jam'iyyar kamar yadda tafarkin demokaradiyya ta tanadar amma kuma ta bangaren za ga cewa da shi dan adawan da shi mai rike da mulkin shi ma yana fuskantar wasu matsaloli dukan suna fuskantar matsaloli musamman a shafukan sada zumunta in ka lura kowa yana so ya wasa gwaninsa kowa yana so ya kare gwaninsa ko da gwanin nan nasa bai cancanta ba saboda shi gwanin nan nasa gwaninsa ne akwai dalilinsa da ya sa cewa gwaninsa ne kuma kila abin yana iya ma saba ma don abin da yake faruwa kenan da wancan automatic ticket da yan majalisa suka nema da wancan kuma direct ko wance umarni da shawara da ya ba su je wajen gwamnonin su da kuma abubuwan da suka faru da gwamnonin da
zaben zaka ci ma kusan ko ina kuka ake yi yanzu ne ake kafa kwamitoci da za su yi dan daidaita amma za a yi na shata ne an ci an yi butsu an ce an daidaita ai yanzu akwai na ciki na ciki to ban san da zaka ce ba cikin yan mintoci ai lokaci ya riga ga wato amma kai abin da zan ce shine irin wannan abubuwa da yake faruwa a cikin jam'iyyun siyasar mu yana ƙara dawo da mu baya ne ba ci gaba muke ba shi kyan demokradiya mun dade muna demokradiyyar nan kullum sai a ce muna girma shin har abada za mu ɗaukar duk da baki ɗaya rayuwar wasu sun ce har yanzu muna koyo har ga baki ɗaya rayuwar za mu gama muna koyo ni na taɓa jin professor ma ya ce it takes America 100 years to find their footing on democracy to dan America ta ɗauki 100 years yanzu zamani yanzu da lokacin da America ta ɗauka iri ɗaya ba akwai canjin yawa kuma su America they started from scratch su suka inganta abun su dora amma mu dama mun samu mu kuma har yanzu ba su sami abin daidai ba bai samu abin daidai ba da sun samu abin daidai misalin nan da na baka na rage ana bai faru ba da bai faru ba ko zaben tomu na farko kaga abin da ake zargin Rasha da cewa shine wanda yake cewa ta shekara ɗaya ga sai kuma ta samu tsole da masu at least abin da muke so shine muddin wasu mutane za su samu mulki a hansu za su yi amfani da mulkin nan sannan su rusa tsarin demokradiyyar Najeriya to su sani su ma suna da ƴaƴa da jikoki za su zo su gaji wannan mugun abu da suka shuka ko ba za mu taɓa samun saituwa ba da ya fi darin fago ne ƙwarai mana ya dawo ba wanda ya yi shi sai wanda ya yi shi wanda ya yi shi to kana ganin sun san haka ko sun fahimci haka su ba sani ba shi muna faɗa ne dan ba sani ba su sani kuma zai wuya ana musu hannunka mai sanda ne kuma zai yi matukan wuya a ce wanda suka kai irin wannan shekarun ba san da wannan ba ai they went through life experiences sun ga abubuwa da dama a rayuwa kafin su kai inda suka kai sun sani da Hausa an ce in ka to kada ka mugu kada ya tura ramin mugunta ta yayi tsawo ko ramin mugunta ta gina shi ya zai fada to ka gani haka wai ga shata ma cikin wa zai ce magargadi mai gina rano mugunta yawa wataƙila kai zaka fada ai shi yasa wani lokaci karin magana ba sai ka ji kamar wa'azi ne kuma aka ce kaikayi ne ko ma kan mashekiya so duk wannan abubuwan an sha gani a rayuwa ya faru shi yasa ma masu hikima suke yin wa'annan karin magana haka ne saboda haka in an gyara in za a gyara a gyara domin amfanin kowa da kowa to jama'a kun ji in za a gyara domin amfanin ni da ku da ke da kai da ku da mu da kowa gaba da babba da yaro da tsoho da yarinya da budurwa da saurayi kowa yana da irin kyakkyawar rawar da zai taka wajen tabbatar da dorewar demokradiyya a ƙasar nan duka kuma a nan ya kamata mu tsahirta sai kuma wani jikon amma kafin nan bari amfani da wannan dama da mai godiya ta musamman ga shi Ibrahim Shaibu Gadangayan wanda ya mana fashin baki muna godiya to masha Allah Abdullahi to kuma a har ila yau muna godiya ga shi Honorable Samuel Akala Gajere wato a tsohon shugaban karamar hukumar Karu da ke cikin jihar Nasarawa da ya bamu lokacinsa ya mana bayani na abin da ya faru kamar yadda muka ji da an ce dama waka ta fi daɗi daga bakin mai ita muna fata shi ma barista Salaman Dalon zai samu lokaci shi ma ya ba mu nasa bayanin hatta ma shi kanshi wanda shi Major General da ya tsaya takaran aka kuma ce shi ne ya samu nasara shi ma za mu zo mu ji ta bakinsa domin mu tabbatar da yin adalci ga kowa da kowa ba kuma jihar Nasarawa ba duk inda irin wannan ya faru muna fata za a haɗa gemu da gemu a samu fahimtar juna bukatan maje hajji sallah bukatan duk wani abu da za a yi shine a tabbatar da samun nasara ko ta halin kaka don amma kuma a yi shi cikin natsuwa cikin fahimtar juna domin ɗorewar demokuraɗiyya da kuma mu kan masu gudanar da tafarkin mulkin demokuraɗiyya domin kowa ya amfana. Don haka a madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin na P&B da suka ba mu damar mu gabatar da wannan shiri kamar yadda muke ce su masu kallon mu a wannan tasha ta P&B a cikin wannan shiri na siyasar Najeriya a yau na fata za su tafi shafukan mu ko kuma in ce tashar mu na free to air wato ana concert su lalubo P&B domin su kalli wannan shirye-shiryen mu da wannan da sauran shirye-shiryen mu kai tsaye ko kuma su shiga shafukan mu na sada zumunta YouTube, Facebook da dai sauran shafukan mu na sada zumunta domin su ma su tofa albarkacin bakin su. To a madadin ita hukumar gudanarwar gidan talabijin din ni Abdullahi Umar Farba ne ke cewa sai wani jikon.
A duk lokacin da Allah ya muku duhu domin gano bakin zaren da samun haske, hanya ɗaya ce ta samun gamsasshiyar amsa a shirin siyasar Najeriya yau don kawar muku da sarƙaƙƙiyar sukar da kuka kasa fahimta. Siyasar Najeriya yau na P&B TV shiri ne da ke tattaro jigajigan 'yan siyasa da masu rike da madafin iko tare kuma da masana al'amuran yau da kullum domin taruwa a farfajiyar tsage gaskiya da ninkaya a kogin shiri da nazari a cikin hango nesa kusa. Ana tattaunawa ne domin samun mafita, ko da murya za ta yi sama ta yi ƙasa, za a ci kwalar juna duk kuwa domin neman mafita na samun maslaha ga Najeriya da al'ummar da ke cikinta. Shirin siyasar Najeriya yau. Assalamu alaikum masu kallo da sauraro. Wa alaikum assalam. Sunana Honorable Ibrahim Abokai. Abin da yake faruwa zaɓen da aka yi na ƙananan hukumomi shekaran jiya a Yola. Na farko ba yi zaɓe ba, fi sabilillah. In dai ana maganar zaɓe, inda zaɓe yake lalataccen zaɓe, wannan bai kai ga zaɓe ba. A ƙaramar hukuma na ta Yola ta Kudu, muna da akwatin zaɓe guda 200 da ɗan kai. An kawo kwatunan zaɓe guda 3 ne kadai aka kai. Kuma shi ne masu iya su tabbatar da ba fitina sannan sun su yaran su buga kwacin soga su da shi. Kuma matsalar da muke da a Najeriya, zaɓen ƙananan hukumomi gwamna ke yi da jiha ba gwamnati jiha ba gwamna ke yi. Tunda mutane ba san Allah ba sa tsakanin su da Allah. In an ba ka amana a kai ne shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta, sai dai a ba da hukumar kaɗai. An ba ka amana ne wani. Amma ba su amana nan ba san amana nan ba. Don amana ku dole za ka yi wasa da shi ka ya san da kama da ku shi ne matsalar. Sannan na biyu, idan da aka zaɓe su aka canza zaɓe su a PDP kan gaba ɗayan ƴaƴan gidan shi gwamnan ne don dama ya daidai ne da ya ce zai bar yaran gidansa a PDP su zauna zai ba su samomi da kasuwar da ƙananan hukumomi gaba ɗaya. Don me yasa? Don idan aka je ba da daɗi ba suna da kurba ba da zaɓe da za su koma kuma su suke yin zaɓe nan ba wani yake yin zaɓe ba kuma ba. Kuma ‘yan takarar APC gaba ɗaya na ƙananan hukumar waziri zaɓe sun suka zaɓe wani kafin zaɓe. APC ta rubuta ta ba da sanarwa cewa ta janye daga wannan zaɓe. Sannan sun ɗan takarar ƙaramar hukuma na chairman an ba wa chairman na PDP amana ko an ɗauki APC zaɓe za ka ɗauki chairman na APC wanda ta takara ka ajiye shi kan taɓa shi albashi naira 500 kowane wata. Sun yi wannan yarjejeniya tsakanin su. Abun da ake kenan aka tafi aka ja kai zaɓe kuma inda an bari an yi zaɓe da su ba za su zaɓe in san ba za su zaɓe shi za su ka zana kai mu ko da su wannan gaskiya fi sabi billahi zaɓe da aka yi na ƙananan hukumar da aka mana zama na ƙarfi da ake tafi dukuro daga nan an tsaya an yi zaɓe fi sabi billahi da bin adawa su ci zaɓe da bin gwamnati su ci zaɓe a yi gwagwagwa a gaskiya amma bayan nan da wani zaɓe wanda aka kai da ƙananan hukumomi wani tafiya ta ci ba a gaskiya magana da ake yi Waga wannan babban matsala ne ga kasar nan, babban matsala ne ga 'yan Najeriya, babban matsala ne ga demokradiyyar Najeriya. A gaskiya bisa dina. Haka Allah zai kawo mana sauyi. To amin. Amma kana ganin cewa wannan bayyana mataki da aka ɗauka a wannan jam'iyya ta APC ko kuma gwamna ya ɗauka, gashi ta shafi jam'iyyar APC. Ba ganin cewa jam'iyyar APC ta ƙasa za ta iya mashi zargin cewa ya yi biri boko. Ya bar baya da ƙura, ya yi coge, an sami abin da ba a zata ba ana zatan. Abin da ya faru kenan yanzu ma zargin da ake yi. Yanzu ma kaga kai ma kana cewa an kada APC a zaɓe. Yan jaridun duniya suka suna cewa an kada APC a zaɓe. Amma abin da yake bawa APC bai da shiga zaɓe ba na farko kenan. Sannan na biyu wa'annan yaran nan dukkan su in aka rantsar da su gobe yau litinin ya gaba da gobe ya rantsar da su aka rantsar da su dukkan su gaba ne za su koma su fi zuwa APC. Abin da yake magana kenan
amma bari ka suna maka daga bani kwanta biyu an da karanta da biyu gobe da sai dai gaba da musu daɗi ba su kawar su koma wata jam'iyya don babu PDP kowa ya sa su kike gaba PDP ni ke kace PDP ya fara kata ya san ya san da ya ce da shi cikin matsala kuma duka APC da gara take yanzu annan Adamawa PDP na yawo da yan takarar gwamna guda ina za su je wani yana bangaren turaki wani kuma yana bangaren wike abin da suke fama da shi ke to a gaskiya bisa bila ku sai mu ce Allah ya sauke da kuma nasiri Allah ya ba mu shugabanni ne maciya amana wanda ba san Allah ba Allah ya kawo mana sauyi to a ganinka na kai dan siyasa a wannan jiha ta Adamawa idan za a tambaye ka ina mafitan wannan al'amari wannan tsaka mai wuya da jihar Adamawa ta shiga a zaben sakamakon zaben kananan hukumi dangane da abubuwan da ka bayyana mana sun auku to a gaskiya ni kam nawa yawan da zan bada shi ne mu ya kasa mu da kai mu haɗa kai mu fito mu zaɓi waɗanda muka ga sun cancanta mutane 'yan asali wanda muke gani suna da amana wanda muka kira record din sunan zai iya ba zai iya aiba mana da mai gido wallahi kaga ce wannan dan uwanka ne a wannan dan kabilan ka ne a wannan dan addini ka ba shi ne wannan yanzu yanayin Najeriya ya wuce nan sai kuna matsayin da wanda ne ba ka ce musulmi zai ke shi kashi kaci ba amma me suka yi wanda za ka ce musulmi ne ke na shugabancin yana hawa bai haukan kujera bai sai da kujerar shugaban kasar ke ba yace ya cire tallafin mai kuma lokacin tallafin nan za cire shi da gaskiya tsakani da Allah ya kaza su samu bara amma ba haka ne ba abun da aka fara daban abun da ke gadawa daban har yanzu na magana cewa akwai tallafi wai tallafi kake biya mana sai mai 1,400 abun da ka sama na sai da ana sai da mana shi 280 ka ce mana 1,400 sannan kana ce mana wai kana ba da tallafi akwai matsala kan don haka dole ne mu rufe ido dole mu haɗe kuɗin mu ko sai mu kira mu zaɓi mutane mu tsaya mu jajirce mu tsaya mutane kwarai wanda su haifa mana wanda su tsaya su mana aiki a ƙasa don mu gudu tare mu tsere tare shi ne gaskiya magana shawara. Kila masu kallon mu so shin shi Honorable Ibrahim Abubakar wazirin nan ɗan siyasa a jihar Adamawa kuma tsohon ɗan majalisar jiha kila akwai abubuwan da ya taka yake faɗin cewa al'ummar jihar da na ƙasa baki ɗaya mu zo mu zaɓi mu haɗa kai mu zaɓi sahihai shugabanni wanda za su yi mana adalci. Kana ganin to wani za su fara maka fassara cewa kai ɗan adawa ne a wannan jiha ko a ƙasa baki ɗaya. Me za ka ce daga wannan? To a gaskiya fi sabilillahi ni ba ɗan adawa ba ne. To. Ni ɗan ƙasa ne mai kishin ƙasa. A tarihin siyasa na yi jirgin adawa da yawa, amma APC mun muka kafa ta, mun muka asusa ta, mun muka yanke mata cibiya, ita ce ma jam'iyya daga 1999 wanda na taɓa zaɓa da shugaban ƙasa ka rasa da shi. APC ita ce kaɗai. Tun daga nake ba taɓa zaɓen wani jam'iyya a 1999 zuwa yau ga wanda shugaban ƙasa ya ci zaɓe sai APC ta kaɗai. Na zaɓi shugaban Muhammadu Buhari sau biyu kuma Allah ya sa ya ci zaɓe. A zaɓen da aka yi na a Tuwatu, mun nemi mu zauna da shi, don ba zan da mutum gaskiya ba zan da shi ba. Don a shekaru na ina ba zan ɗauki abin nan a laifin da zai Allah ya tambaye ni me yasa ka zaɓi wani ka gaba da amsa ba. Wanda yanzu zan na kai in ji me za ka yi ko yaya za ka yi ina yanzu ya yi sai a gaskiya bisa da shi zan ke cewa dukan mu haɗa kai don mu gudu tare mu tsira tare. Ba kowa zai gani shugaban ƙasa zana da shi ba. Amma za mu iya sa ko mu tambayi question za mu yarda sai mu ilimin mu haɗa kai sai mu delegate mutane ko mutane 5 ko 10 ko da su Abuja ku je ko wani shugaban kasan ya zo neman ku yaran mu zanna samu ko da mutum mu ɗaya zanna da shi ya magana da shi mu rubuta abin da muke so yi wai ne kaza da kaza da kaza muke so ya za ka yi idan ya ɗauki alƙawari sai mun aiki da alƙawari Allah bai kawo mu da laifi ba amma ni yace bai zai mata kaga mana da hujja ba za mu yi shi ba sai mu zaɓe da zamu shi ne Hausa nake cewa gaba ɗaya mu haɗa kai zo mu rubuta da mu da tare To, magana adawa ba magana adawa magana gaskiya da rashin da idan za ku zama magana gobe Allah ta tafi nan haka. Zan je ba da bayanin mulki na gaban Allah ba na shakka kowa ba na kowa magana ɗaya ne kan kwakwari gaskiya mu gudu tare mu tsira tare shi ne matsalar mu. To idan yanzu Asuwaju ya karyo ji wannan hira da kake yi da wannan bayani ya yarda cewa zai saurare ku a jihar Adamawa da ƙasa baki ɗaya dan kila yana da wani kila ya gane kuskurensa na cewa da bai gabatar da abubuwan da zai yi din ba ko kuma kuna da siyasa na aƙida dole akwai manufa akwai manufofin jam'iyya da manufofin gwamnati wanda ta sami nasarar mulki kana ganin cewa idan jam'iyyar APC ta karyo ta dawo ta ce to lallai me ake bukata za ku iya bata goyon baya domin ta kai bandanta idan zan yi sai na zana da shi kafin yi idan ba mu yi shi ba iya dama ba ran da shi ko na san zai dawo bai Allah ya sai da kike da ba ta neman mutane sai su neman da suke nema amma muna da ne in su ne mu zanna da su
in yayi mu yi bai zai muka zana da su bai mana mutum za mu ba ba magana boye kuma a gaskiya fi sabi da magana da ke ba wai ina cin fariya ba amma duk kasan nan ina da inda zan dauki waya in buga kira kuma kowace karamar hukuma wai ne da abin da ke so mu kuma za mu yi kuma zai tara mana daidai mutane daidai gurgura abin da zai iya a gaskiya fi sabi da haka a nan adamawa ba karamar hukuma kuma akwatin zaɓe wanda ba da mutum da zan kira in ce wani mu yi kaza na yi caman na cikin nan jihar adamawa na yi caman na cikin da ba akwatin da ba mu da mutane muna da su da numbar su kuma da details kuma da zuwa kai da gobe mutane in Allah ya yarda to abin da muke sake kin kan jihar adamawa muna sake kin za mu da guda miliyan ɗin dubu ɗari biyu mu zaɓi wannan muke so muna da niyan wannan don muna kai yanzu haka nan muna kan aikin Allah ya kuma za mu yi nasara. Honorable Ibrahim Abubakar Waziri mutane za su ce shin wai wanda jam'iyya ne ma kake ne? Kana jam'iyyar ka ce kai ba dan adawa bane. Maganar jam'iyya ba ta taso ba kar mu bi jam'iyya. Mu tantanta. To. Mu tantanta. Mu tantanta shine abin da yake ba abin da yake so ba kasan jam'iyya ne ai. Yanzu da yake ba ka sai PDP ta ci zabe ba. Amma yaran gaba ɗaya gobe za su koma APC. Ina jam'iyya wajen kaga an zaɓi an rubuta ne kawai ba wai an yi abin nan. Wato biri bo. Tantanta muku bi za mu ce kawo na fi tantanta mu kawo ne kamar. Tun daga zaɓen da ake na gwamna. To amma an ja ce wuru an bi wani abu an bi ko an bi kuɗi ko an bi yare ko an bi kabilanci ko an bi addini ko an bi wani abu da aka bi amma ba bi tantanta ba shine ai a 2020 na guda kai ai ba wani tantanta ba wanda suka tsaya nakara da yawa sun bi tantanta amma ba zaɓe su ba don me ɗaya don ba su da kuɗi biyu ko kuma ba kabilan su ba ko kuma ba addinin su ba makani haka abin da ya faru kenan ai to abin da ya kawo su gwamnati abin da ya kawo gwamnatin APC ma ba tantanta ba ne ba ba wanda kai takarar nan duka ba wanda zai taimaki ba tantanta ba wani mutum ya cancanta a kuma da yawa da suka takara wanda sun fi cancanta ko dubu ɗari amma me aka bi an bi ko kuɗinsa ko kuma an bi addininsa ko an bi kabilansa ko kuma an bi duniya kun da aka yi a faɗi amma ba cancanta aka bi ba gaskiya fi sabilillah. Ai ba zan yi da yake ba mutum adawa bane ba zan sa abin da ya faru ba amma dai a gaskiya ba a zata ba misali a ce gwamna yana wata jam'iyya daban sannan a zo a ce an yi zaben ƙananan hukumomi a jiha ƙananan hukumomi 21 gwamna mai ci na nan a cikin jam'iyyarsa a ce gaba kiɗa mai warwas kamar yadda rarara yake cewa an yi mace tambur an mai zigidir an yi mai zigidir gaskiya abin ɗaure kai ne amma kuma abu ne da yake nuna ma me ake cewa ba wace yake cewa hannunka mai sanda wannan ya riga wata manuniya ce kenan wata manuniya ce yawwa shine wannan wata manuniya ce ga yan siyasa musamman ma da duk inda akwai gwamna da ya tabbatar da al'umma su aikin da ya kamata ba ko ya yi fitarci ka fahimta ko to irin wannan abin da ya faru a Adama zai iya kasance a kowace jiha kai yana ma iya kasancewa ƙasa gaba ɗaya saboda wannan ya nuna cewa al'umma yanzu sun waye akan harkar siyasa sun nuna sun fi ƙarfin yanzu a kama a ɗora musu kuma sun nuna cewa yanzu gwamna kaɗai bai iya kawo jiha haka gwamna kaɗai ra'ayin gwamna shi kaɗai bai iya kawo jiha ko ƙananan hukumomi to mu a gurin mu masu da aka ga abin da ke faruwa a siyasa muna ganin kamar wannan ci gaba ne a harkokin siyasar Najeriya sai dai kawai abin da zai ba mu mamaki ya za a ce a jiha mai ƙananan hukumai 21 da baki ɗaya an yi aski yadda ka san yanzu akwai baba akwai askin klifa akwai ba haka bane yau sai kuma gashi mun samu kanmu yau ana wai aski tun an dade da ba a yayin wanzami sai muka ga yanzu an gayyaci wanzami a jihar Adamawa to gaskiya abin sha'awa ne amma kuma har yanzu akwai abin nan dubawa a cikin anya zai yiwu a ce gwamna yana ci yana kan wai abin da kaman wuya wai gurguwa da auren nesa gwamna yana kai yana jihansa yana kan mulkinsa yana da kusan shoran shekara guda cikakken shekara guda a ce ya kaddama da zaben ƙananan hukumomi a jihar da shi ke control ka san shi gwamna yana da karfi a jiharsa sannan kuma shi hukumar zaɓe na ƙananan hukumomi ba hukumar ƙasa bace take gudanar da shi ko ba haka bane haka ne jiha na da matukan karfi a kai to amma duk da haka a ce an mai warwas gaskiya abin dubawa ne to kana ganin shi ko kana ganin shi ba za a wannan ba zai taɓa faruwa ba sai da hannun gwamna shi mai ci yanzu kana ganin cewa da hannunsa shine ya kyale ai hakan ko to ai shi yasa nace ba da daura kai ai shi yasa nace maka ba saba gani ba kaga cikin abu guda biyu a cikin abu biyu yana ɗaya yana fiye tabbatu ya zama tabbas na ɗaya ko an gaji da irin salon mulkin sa ko kuma irin salon mulkin jam'iyyar da yake karkashin ta mutane yanzu sun nuna cewa su fa yanzu ba wannan ra'ayin suke ba za a musu kama dora ba ka fahimta na fahimta saboda haka suka bi ra'ayin su suka hada kansu suka dukule kansu guri dai da yake an ce duka jam'iyyun ma jam'iyya ɗaya ne ya shafe gabaki ɗaya zaben
ko ba haka ba Yes. ko kuma abin da ko da safen nan na faɗa cikin hirar mu na turanci na ce abin da zai faru saboda maganar APC din nan da suke ce su ba za su yi reviewing koke-koken da wayanda suke da damuwa akan primary da aka yi na ADC ba nake cewa a hirar mu na turanci to akwai abu biyu zai faru ko mutane su zanna cikin jami'a su yi mata anti-party ko kuma a yi defection duk da zaɓe a yi defection su koma wasu jam'iyyun adawa su shiga sannan su kashe kuɗin su da al'ummar su wata jam'iyya daban wanda jam'iyyar da suka fito ta yi nasara ka bayyana ko ko kuma su zanna cikin jam'iyyar su yi mata anti-party to in je ba mutane da idan su yawa suka ce mun gaji ba za mu yi ba idon mage ya waye ba to ba za a iya tunanin kila akwai alama antipatin ba. To ko da kaga shi cikin ƙananan hukumi 21 ɗaya ne ake ba tabbatar da sakamakon shine numan local government. Kuma amma kamar yadda shi babban jami'in hukumar zaɓe mai kula da wannan jiha wato kwamishina Emmanuel Abba ya bayyana mata kafofin yada labarai cewa ya zuwa yanzu dai ana jiran na bada tabbata a tantance a kammala tantance sakamakon jiha a yankin karamar hukumar noma amma duk da haka dai tunda ana magana 21 ne kuma a yanzu ana magana ne kawai saura karamar hukuma daya ka san ba zai tayi a ce duka karamar hukuma daya yawan qur'a ya fi na kananan hukumi 20 ba don haka ina ganin dai amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba Malam Ibrahim an ce ma gwamnan baya jihar kuma kamar yadda su kafofin yada labarai suka ce gaskiyar magana shine yawancin ƴaƴan jam'iyyar APC din ko mene da same su ne kamar an musu sanmu ba su gudanar da campaign wato yaƙin neman zaɓe yadda ya kamata ba PDP ita ce ta yi amma kuma za ga cewa duk da haka dai ita dai kamar yadda ka bayyana ita ke rike da ragamar mulkin jihar to me ya faru wannan shine abin tambayan da za a ake yi ban sani ba kai ya ka dubi wannan al'amari ganin cewa ita jam'iyyar da ke kan mulki kamar yadda aka bayyana bata yakin neman zaɓe yadda ya kamata ba. To in ka lura da kyau zaka ga cewa wajen yin primary election na jam'iyyar APC akwai mutane da dama wajen kusan ana magana sama da kusan mutum 54 ba su yi nasarar samun tikitin su na su zarce a gidan House of Representative na ƙasa da kuma sanatoci ba. Sannan kuma da yawa sun rubuta petition sun rubuta koke-koken su suna neman uwar jam'iyya ta duba koke-koken su kuma a yi musu adalci. To kamar za a yi har an haɗa kwamiti na mutum 13 za ta duba wannan bukatun wayanda ana kiransu a Grips Party wayanda suke ganin kamar ba a musu adalci ba ko an juye musu zaben su da shoransu. To kwatsam sai jiya muke samun labari cewa uwar jam'iyya ta ce ita ba za ta dawo ta waiwayi abin da aka riga aka samu ba sunayen wayanda suka yi nasara din a primary ita ne take jira kawai INEC ta bata link din portal ta tura musu sunayen nan. Ka fahimta? To wannan yana iya zama ɗaya daga cikin dalilan da zai karyawa yawancin 'yan siyasa a jihohi daban-daban gwiwa na cewa suna ganin kamar ba za a yi musu adalci a jam'iyyar nan ba idan suka tsaya suka nemi takara ko kuma suka nemi biyan bukatunsu a jam'iyyar nan. Sannan kuma idan ka dubi irin halin da mutane suka shiga a rayuwa a Najeriya musamman a jihohi saboda rashin samun biyan bukata da expectation dusa gwamnatoci na karkashin jam'iyyar APC in ya haɗu da wannan matsalar ka fahimta ko yana iya sa mutane su yi tunanin juya ma jam'iyyar baya su ƙi yin kamfen saboda an karya musu gwiwa. Su wani ba zai yana tunanin ya zai ɗauki miliyoyin kuɗin sa ya kace a jam'iyyar da anya yana tunanin al'umma idan su ya waya da jam'iyyar nan. Kamar yadda ita ma jam'iyyar yadda kake faɗi. Jam'iyyar PD kamar yadda wani leader Leneke wannan kwamishina ne na hukumar zaɓe akan shafin da ya shafi harkokin yada labarai a wannan hukuma ta jiha yana ce ma 'yan jaridu cewa gaskiyar magana an za a yi da gaskiya fa yadda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP da ya fara yarkar su local government ba local government yana zagayawa shi ne APC bai haka ba na biyu karewa ma lokacin zaben local government din da za a yi wanda ko aka yi zan ce gwamna ba shi a jihar. To ai shine na gaya maka an riga an karya musu gwiwa dama mutane ni kam na sha rubutu a kafafen yada labarai ni dai ba dan siyasa ba da amma na kalla abin da yake faruwa kuma ina rubutu daidai gurgudu nake cewa abin da ake gani an saba samu business as usual wato me ake cewa ne an saba gani a siyasa musamman a arewa wannan karan fa ba zai yi ba
kuma ka san dama shi gwamna Fintiri dama faɗin PDP ne. Dan PDP ne. Ya koma sannan ya koma APC. Ya koma APC. Yawwa. To kila ya bar da kura kenan zamu ci. To ai ga ta nan ga kuran nan biya bibiye mutane muna gani. Na numan ma bai gama dasa ba tukunna. Sai ma an gama su kon numan zamu gani. Kuma dan ma an ce numan APC ta ci to menene? A jiya mai lokacin misali sai mene to? To wannan kuma alama ne abin da zai faru a sauran jihohi musamman ma a arewa maso yamma. To Malam Ibrahim ban tare ma na fahimcin ka ba. Ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin ƙasar nan. Wazirin Adamawa. Alhaji Atiku Abubakar. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar APC, PDP a lokacin gwamnatin mulkin Obasanjo. Ga shi ba amma bayyana cewa ko ya samu kansala ɗaya ko ƙananan hukumi ko ƙaramar hukuma ɗaya ba. Duka dai jam'iyyar PDP ne ta kwashe. Ya kake kwatanta matsayi da girma da irin karɓuwa a siyasance a Najeriya da shi Atiku Abubakar ya yi kuma da yadda sakamakon jiharsa mahaifarsa ya nuna a yanzu. Kawai ni ma wannan da na ji labari na yi tunanin haka na ce a'a to ai ni da farko abin da na gani shine title kawai na gani an ce Fintiri ya sha ƙasa APC ta sha ƙasa a ƙananan hukumomi 21 jihar Adamawa. Ga gaskiya ni abin da ya fara zuwa rena bai ɗauka PDP ne ta cinye su duka. Ta samun gamsasshiyar amsa a shirin siyasar Najeriya yau don kawar muku da sarƙaƙƙiyar sukar da kuka kasa fahimta. Siyasar Najeriya yau na P&B TV shiri ne da ke tattaro jigajigan 'yan siyasa da masu rike da madafin iko tare kuma da masana al'amuran yau da kullum domin taruwa a farfajiyar tsage gaskiya da ninkaya a kogin shiri da nazari a cikin hango nesa kusa. Ana tattaunawa ne domin samun mafita ko da murya za ta yi sama ta yi ƙasa za a ci kwalar juna duk kuwa domin neman mafita na samun maslaha ga Najeriya da al'ummar da ke cikinta. Shirin siyasar Najeriya yau. A duk lokacin da al'amura. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na siyasar Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba gabatar muku da wannan shiri daga nan babban birnin tarayyar Abuja, kuma daga gidan talabijin din nan naku wato P&B TV mai yada shirye-shiryensa daga nan babban birnin tarayyar Abuja zuwa duk da kuke a fadin duniyar nan. Kuma shiri ne wanda muke tattaunawa har ma mu taune dangane da harkokin siyasa da ke aukuwa a ƙasar nan. To a yau dai za mu yi tattaki ne har jihar Adamawa, domin kuwa an gudanar da zaɓe a ƙarshen makon nan, kuma ga dukkan alaman zaɓen ya bar baya da ƙura. Ba don komai ba sai don ganin irin yadda jam'iyyar adawa ta PDP ta yi ma ita jam'iyyar APC zindir a zaɓen ƙananan hukumomin jihar Adamawa. Shin mai ya faru? Ya ainihin gaskiyan abin lamarin ne? Shin wannan yana nuna cewa akwai matsala ne dangane da gwamnati mai rike ragama mulkin jihar Adamawa ko ƙasa baki da? Shin wannan yana nufin cewa jam'iyyar APC ba za ta kai bantanta ba? Domin wannan yana iya zamanto zakaran gwajin dafi a dukkanin zaɓuɓɓukan da za a yi ba ma wai a ƙasar nan ba, musamman ma dai a jihar Adamawa inda aka fara ganin takon sa'an a zahiri. Ko ma ne ya faru, muna tare da waɗanda za su tattauna akan waɗannan al'amari domin tattaunawa a kansu da nufin gano bakin zaren da lalubo bakin zaren domin yi ma tukan hanci ta yadda al'umma masu kallon mu a wannan gidan talabijin na P&B a duk inda suke a faɗin duniya za su yi ma abin fahimta. Mu kuma za mu yi kokari ba za mu yi mugun fasara ba domin kada mu je garin gyaran gira mu cira idanu. Ko shakka babu an san cewa zaben ƙananan hukumi da ke faruwa a ƙasar nan a tarihi, in banda jihar Nasarawa a lokacin jam'iyyar CPC, lokacin da ita gwamnatin ta ɗauka cewa aƙidar shi madugunta wato marigayi Muhammadu Buhari ya bar kowa ya samu rabansa.
amma kuma daga bisani ai shi gwamna mai rike da mulki almakura bai ji da daɗi ba, bai sha da daɗi ba, domin kuwa an je ta sakon saka don waɗannan 'yan majalisa da aka bar su ana ganin an yi adalci a jihar Nasarawa, sai ya zamanto za ta kai ƙeyar shi almakura ƙasa, domin kuwa an yi niyyar tsige shi, kuma da an bar waɗannan 'yan majalisa babu shakka babu abin da zai hana su tsige shi a wancan lokacin. Wannan ya sanya cewa duk yawancin gwamnoni suka ɗauki darasi, kuma duk zabukan da ake ko jam'iyyar APC ko PDP ko ma wace jam'iyya ce, su suke lashe zaben ƙananan hukumi kaf, saboda su ne suke naɗa jami'an hukumar zaɓe na jiha. To me ya faru a jihar Nasarawa? Yunna haka muna tare da ɗaya daga cikin 'yan siyasa kuma tsohon kwamishina a wannan jiha, wato Baffa Waziri, wanda zai mana dalla-dalla yana kokarin samu a ta wayan tarho, wato ta Zoom, domin mu tattauna da shi akan wannan lamari. Amma a cikin wannan zauren muna tare da wani, shi ba dan siyasa mai fashin baki ne akan harkokin siyasan da ma sauran al'amura da suka shafi rayuwar ƙasar nan, shine Ibrahim Sha'ibu Gadangayan. Malam Ibrahim, muna maka marhabin lale. To barka ne Malam Abdullahi. Assalamu alaikum masu kallon mu duk faɗin duniyar nan. To kamar yadda na bayyana, za mu ji ta bakin shi Baffa Waziri. Amma kafin mu same shi ko ya same mu ta wayan tarho, bari mu ji ko kai ya ka dubi wannan labari da aka ji, domin labarin ya dan jawo hankalin al'umma, musamman ganin cewa wasu jaridun kasan nan da aka san suna yada labarai, kafofin yada labarai ne wanda yake za a iya ce musu jaridu na kasa, sun dauki wannan labari. To ka kuwa ai da walakin goro a miya, amma ya kake ganin me ya faru ne? To ai ba zan yi, da yake ba mutum adawa bane, ba zan sa abin da ya faru ba, amma dai a gaskiya ba a zata ba. Misali a ce gwamna yana wata jam'iyya daban, sannan a zo a ce an yi zaben ƙananan hukumomi a jiha mai ƙananan hukumomi 21. Gwamna mai ci na nan a cikin jam'iyyarsa, a ce gaba kiɗa mai warwas, kamar yadda rarara yake cewa an yi mishi tambur, an mai zigidir, an yi mai zigidir. Gaskiya abin ɗaure kai ne, amma kuma wani abu ne da yake nuna me ake cewa ba wace yake cewa hannunka mai sanda. Wannan ya riga wata manuniya ce kenan, wata manuniya ce, yawwa shine wannan, wata manuniya ce ga 'yan siyasa, musamman ma da duk inda akwai gwamna da ya tabbatar bai wa al'ummarsa aikin da ya kamata ba, ko ya yi batalci. Ka fahimta ko? To irin wannan abin da ya faru a Adama zai iya kasance a kowace jiha, kai yana ma iya kasancewa ƙasa gaba ɗaya. Saboda wannan ya nuna cewa al'umma yanzu sun waye akan harkar siyasa, sun nuna sun fi ƙarfin yanzu a kama a ɗora musu, kuma sun nuna cewa yanzu gwamna kaɗai bai iya kawo jiha. Haka gwamna kaɗai, ra'ayin gwamna shi kaɗai bai iya kawo jiha ko ƙananan hukumomi. To mu a gurin mu ba su da aka ga abin da ke faruwa a siyasa, muna ganin kamar wannan ci gaba ne a harkokin siyasar Najeriya. Sai dai kawai abin da zai ba mu mamaki, ya za a ce a jiha mai ƙananan hukumai 21 da baki ɗaya an yi aski, yadda ka san yanzu akwai baba, akwai askin clipper, akwai ba haka bane. Yau sai kuma gashi mun samu kanmu yau ana wai aski, tun an dane da ba a yan wanzami, sai muka ga yanzu an gayyaci wanzami a jihar Adamawa. To gaskiya abin sha'awa ne, amma kuma har yanzu akwai abin nan dubawa a cikin anya. Zai yiwu a ce gwamna yana ci yana kan, wai abin da kaman wuya, wai gurguwa da auren nesa, gurguwa da auren nesa. Gwamna yana kai, yana jihansa, yana kan mulkinsa, yana da kusan shoran shekara guda, cikakken shekara guda, a ce ya kaddama da zaben ƙananan hukumomi a jihar da shi ke control. Ka san shi gwamna yana da ƙarfi a jiharsa, yana da ƙarfi a jiharsa, sannan kuma shi hukumar zaɓe na ƙananan hukumomi ba hukumar ƙasa bace take gudanar da shi. Ko ba haka bane? Haka ne. Jiha na da matukan ƙarfi a kai. To amma duk da haka a ce an mai warwas, gaskiya abin dubawa ne. Abin dubawa ne. To kana ganin shi ko kana ganin shi ba za a wannan ba zai taɓa faruwa ba sai da hannun gwamna shi mai ci yanzu? Kana ganin cewa da hannunsa shine ya kyale a yi hakan ko? To ai shi yasa nace ba da daura kai. Ai shi yasa nace maka ba saba gani ba. Ba saba gani ba. Ba saba gani ba. Kaga cikin abu guda biyu, a cikin abu biyu ɗaya yana fiye tabbatu ya zama tabbas. Na ɗaya, ko an gaji da irin salon mulkin sa ko kuma irin salon mulkin jam'iyyar da yake karkashin ta. Mutane yanzu sun nuna cewa su fa yanzu ba wannan ra'ayin suke ba za a kama musu, ba za a musu kama dora ba. Ka fahimta? Na fahimta. Saboda haka suka bi ra'ayin su, suka hada kansu, suka dunkule kansu guri dai da yake an ce duka jam'iyyun ma jam'iyya ɗaya ne ya shafe gabaki ɗaya zaben. Ko ba haka ba? Ko kuma abin da ko da safen nan na faɗa cikin hirar mu na turanci na ce abin da zai faru saboda maganar APC din nan da suke ce su ba za su yi reviewing
koke-koken da waɗanda suke da damuwa akan primary da aka yi na ADC ba. Nake cewa a hirar mun turanci to akwai abu biyu zai faru. Ko mutane su zanna cikin jam'iyya su yi mata anti-party ko kuma a yi defection. Dab da zaɓe a yi defection. Su koma wasu jam'iyyun adawa su shiga sannan su kashe kuɗin su da al'ummar su wata jam'iyya daban wanda jam'iyyar da suka fito ta yi nasara. Ka fahimta ko? Ko kuma su zanna cikin jam'iyyar su yi mata anti-party. To in je ba mutane ne idan su yawa suka ce mun gaji ba za mu yi ba idon mage ya waye ba to ba za a iya tunanin ila akwai alama antipatin ba. To ko da kaga shi cikin ƙananan hukumi 21 ɗaya ne ake ba tabbatar da sakamakon shine numan local government. Kuma amma kamar yadda shi babban jami'in hukumar zaɓe mai kula da wannan jiha wato kwamishina Emmanuel Abba ya bayyana mata kafofin yada labarai cewa ya zuwa yanzu dai ana jiran na bada tabbata a tantance a kammala tantance sakamakon jiha a yankin karamar hukumar noma. Amma duk da haka dai tunda ana magana 21 ne kuma a yanzu ana magana ne kawai saura karamar hukuma daya. Ka san ba zai yiwu a ce duka karamar hukuma daya yawan Qur'a ya fi na kananan hukumi 20 ba. Don haka ina ganin dai amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba Malam Ibrahim. An ce ma gwamnan baya jahan. Kuma kamar yadda su kafofin yaɗa labarai suka ce gaskiyar magana shine yawancin ƴaƴan jam'iyyar APC din ko mene da same su ne kamar an musu san mu ba su gudanar da campaign wato yaƙin neman zaɓe yadda ya kamata ba. PDP ita ce ta yi amma kuma za ga cewa duk da haka dai ita daidai kamar yadda ka bayyana ita ke rike da ragamar mulkin jihar. To me ya faru? Wannan shine abin tambayan da za a ake yi. Ban sani ba kai ya ka dubi wannan al'amari ganin cewa ita jam'iyyar da ke kan mulki kamar yadda aka bayyana bata yakin neman zaɓe yadda ya kamata ba. To in ka lura da kyau zaka ga cewa wajen yin primary election na jam'iyyar APC akwai mutane da dama wajen kusan ana magana sama da kusan mutum 54 ba su yi nasarar samun tikitin su na su zarce a gidan House of Representative na ƙasa da kuma sanatoci ba. Sannan kuma da yawa sun rubuta petition sun rubuta koke-koken su suna neman uwar jam'iyya ta duba koke-koken su kuma a yi musu adalci. To kamar za a yi har an haɗa kwamiti na mutum 13 za ta duba wannan bukatun wayanda ana kiransu a Grips Party wayanda suke ganin kamar ba a yi musu adalci ba ko an juye musu zaben su da shoransu. To kwatsam sai jiya muke samun labari cewa uwar jam'iyya ta ce ita ba za ta dawo ta waiwayi abin da aka riga aka samu ba. Sunayen wayanda suka yi nasara ɗin a primary ita ne take jira kawai INEC ta bata link ɗin portal ta tura musu sunayen nan. Ka fahimta? To wannan yana iya zama ɗaya daga cikin dalilan da zai karyawa yawancin 'yan siyasa a jihohi daban-daban gwiwa na cewa suna ganin kamar ba za a yi musu adalci a jam'iyyar nan ba idan suka tsaya suka nemi takara ko kuma suka nemi biyan bukatunsu a jam'iyyar nan. Sannan kuma idan ka dubi irin halin da mutane suka shiga a rayuwa a Najeriya musamman a jihohi. Saboda rashin samun biyan bukata da expectation dusa gwamnatoci na karkashin jam'iyyar APC in ya haɗu da wannan matsalar ka fahimta ko yana iya sa mutane su yi tunanin juya ma jam'iyyar baya su ki yin campaign saboda an karya musu gwiwa. Su wani ba zai yana tunanin ya zai ɗauki miliyoyin kuɗin sa ya kace a jam'iyyar da anya yana tunanin al'umma idan su ya waya da jam'iyyar nan. Kamar yadda ita ma jam'iyyar yadda kake faɗi. Jam'iyyar PDP kamar yadda wani leader Leneke wannan kwamishina ne na hukumar zaɓe akan shafin da ya shafi harkokin yada labarai a wannan hukuma ta jiha yana ce ma 'yan jaridu cewa gaskiyar magana an za a yi da gaskiya fa yadda ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP da ya fara yarkar su local government ba local government yana zagayawa shi na APC bai haka ba. Na biyu karewa ma lokacin zaben local government din da za a yi wanda ko aka yi zance gwamna ba shi a jihar. To ai shine na gaya maka an riga an karya musu gwiwa. Dama mutane ni kam na sha rubutu a kafafen yada labarai ni dai ba dan siyasa ba da na kallon abin da yake faruwa kuma ina rubutu daidai gurgudu nake cewa abin da ake gani an saba samu business as usual wato me ake cewa ne an saba gani a siyasa musamman a arewa wannan karan fa ba zai yiwu ba. Kuma ka san dama shi gwamna fintiri dama fa dan PDP ne. Dan PDP ne. Ya koma sannan ya koma APC. Ya koma APC. Yawwa. To kila ya bar da kura kenan zamu ci. To ai ga ta nan ga kuran nan biya bibiye mutane muna gani. Na numan ma fa bai gama dasa ba tukunna. Sai ma an gama su kawai numan zamu gani.
kuma dan ma an ce noman APC ta ci to menene a jiya mai lokacin misali sai mene to wannan kuma alama ne abin da zai faru a sauran jihohi musamman ma a arewa maso yamma. To Malam Ibrahim ban tari manufancinka ba. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar nan. Wazirin Adamawa. Alhaji Atiku Abubakar. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar APC, PDP a lokacin gwamnatin mulkin Obasanjo. Gashi shi ba amma bayyana cewa ko ya samu kansala ɗaya ko ƙananan hukumi ko ƙaramar hukuma ɗaya ba. Duka dai jam'iyyar PDP ne ta kwashe. Ya kake kwatanta matsayi da girma da irin karbuwa a siyasance a Najeriya da shi Atiku Abubakar yayi kuma da yadda sakamakon jiharsa mahaifarsa ya nuna a yanzu? Kawai ni ma wannan da naji labari na yi tunanin haka na ce a'a to ai ni da farko abin da na gani shine title kawai na gani an ce Fintiri ya sha ƙasa, APC ta sha ƙasa a ƙananan hukumomi 21 jihar Adamawa. Ga gaskiya ni abin da ya fara zuwa rena ban ɗauka PDP ne ta cinye su duka. To kamar yadda muka da mu kuma muka ce an yi ma APC zindir a zaben ƙananan hukumomin jihar Adamawa. To an yi ma APC zindir a zaben. To ni da kai na amma saboda ba mu tabbatar da labarin ba duk da dai jaridan Daily Trust na daga cikin wanda suka da Punch da sauran manyan jaridu da ganin ba za su yi kwansu ba sai da zakara. Ma'ana ba za su bayyana labari ba in ba sun tabbatar da sahihancin labarin ba. Kuma ga sun kotun din wasu jami'ai da ɗaya daga cikin kwamitoni guda biyu sun yi magana akan wannan zaɓe na jihar Adamawa, wanda kuma shi ɗaya daga cikin su ma shi kwamishina na yaɗa labaran wannan hukuma ta zaɓe a jihar Nasarawa, kuma wanda ke duka gwamnati jiha take naɗawa, sai ga cewa anya ba a yi kitso da kwarkwata ba, me ke faruwa? Wanda ke muna sa ran samun baffa da yake shi yana waziri, shi yana tsohon kwamishina ne kuma ɗan siyasa ne, kila zai iya bamu bayanin abin da ya faru a wannan jiha. To amma kaman yadda kake bayani ban sani ba, wannan baya ga nuna masu ita jam'iyya uwar jam'iyya APC cewa fa sai ta yi da gaske, domin dama ana zargin cewa kila wasu magoya bayanta za su iya juya mata baya gab da lokacin zaɓe. Ko da yake dai mu ba 'yan jihar Nasarawa Adamawa ba ne, amma dai ga dukkan alamu akwai matsala. Ko da ma ba wannan ita hukumar zaɓe, kuma wannan sakamakon zaɓen da ba don hukumar zaɓe ta jihar Adamawa ba ne, mu ba za mu yi ma labarin ba, saboda ai ba mu da wani hujja in irin shaci faɗi ne. Jaridun nan na Punch da Daily Trust kowa ya yi trustin din su, wato ya amince da su, ya amince da ingancin su, shi yasa muka samu karfin gwiwa ma daukan wannan labari. Kuma gashi sun yi kotun, wato sun jawo hankalinmu akan kwamishinoni guda biyu a wannan hukuma, kuma su ne ma suka ba mu bayanin cewa ai gwamna Fintiri ba shi a jihar da aka gudanar da wannan zaben kananan hukumi, kuma suka ba mu labarin cewa shi jam'iyyar APC da ɗan takaranta na neman gwamna ba su yi fito fili sun yi yakin neman zaɓe kamar yadda 'yan uwansu na jam'iyyar PDP suka yi ba. Ya kake duban wannan al'amari? To ai shi ne na faɗi, ni abin da yake burge ni a wannan al'amari, ka ɗauko wani magana kafin ka sake. Ana tunanin kila da aka ce APC ba ta yi nasara ba, ko ba haka ba, a yi tunanin cewa jam'iyyar ADC in dai akwai 'yan takara a ce wasu gudun ƙananan hukumai ita ta ci, ko ba haka ba, saboda albarkacin mai neman ɗansu mai neman takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ADC, sai muka ji wai gaba ɗaya PDP ne. To shi yasa na ce wannan ɗaya ne daga cikin beauty ɗin wannan demokuraɗiyya da za mu shiga a 2020. Inda za a bari mutane su zaɓa abin da suke so. Misali Peter Obi ɗan takarar neman shugaban ƙasa a ƙarƙashin NDC, za a iya ba shi mamaki inda yake tunanin tabbas yana ganin kamar ya riga ya share ya cinye. In guraren da yake tana a 2023 duk ya cinye su. Tun daga ɗan uwansu. Yawwa zai iya ganin mamaki. Har shi ma da inkwambe wanda ke kan gadon mulki a yanzu. Inda da yana ganin ya ci banza, inda yake ganin da ya ci banza, shi ma zai iya ganin abun mamaki. Ai abin da mu muke so a Najeriya kenan. Manuniya ne ai. Cewa duk wannan ne a guri na alama ne na wayewan siyasa tsakanin 'yan Najeriya. Dan da ne babu yadda za a yi. Ana ganin ba wani munafunci bane ko wani son zuciya ko wani bita da kulli ko kuma kizo da kwarkwata da aka yi kenan? Duk yana iya yiwuwa wannan ma, shi ma sanana ai siyasa ake yi. Ai siyasa ake. Akwai ma wanda suke tunanin kaman da shi gwamna mai ce din Fintirin kamar da gangan yayi saki
ka fahimta ai ka san shi tab din shi na karshe ne ka fahimta ai yawa ai wa'adin shi na karshe ne ba dawa zai kare yi ba ko ba haka bane yawa wasu suna ganin ma da gangan yayin sakai saboda yana ana da wani babban manufan da yafi wannan a gaba haka kuma duk dan siyasa a dai arewacin Najeriya ya san dai gaskiya ba ko ina ne APC za ta iya shiga ta yi campaign yanzu a cikin arewacin Najeriya ba musamman arewa maso yamma da arewa maso gabas haka ne ba ko ina ne za a iya shiga a saki jiki a ce za a yi campaign ba sannan idan ka tuna yawanci 'yan takarar jam'iyyun nan suna ta farfaɗi cewa ai akwai yiwuwan gabaki ɗaya ƙananan jam'iyyun adawa su haɗe su dunkule gabaki ɗaya daga baya su mai da ƙarfin su cikin jam'iyya guda ɗaya su collapse structure ɗin a faɗa cikin jam'iyya guda ɗaya to wannan jam'iyyar da ake so a faɗa wani jam'iyya ne kaga wannan ma 'yan Najeriya ba sani ba tukunna so yana iya yiwuwa kamar kitso da kwarkwata ne yana iya yiwuwa kuma irin tsabage iya takun siyasa ne kuma ya yi munafincin ne yana shi din ne ai munafincin kenan da kake faɗi iya takun siyasa ai kama ai takun siyasa iya takun siyasa munafinci ba ai munafinci ne ka bayyana ka tuna manyan yan siyasa a Raja sun kai guda 5 da suke cewa ƙarshen idan tafiya yayi tafiya duka jam'iyyun nan opposite da ake kira jam'iyyun hamayya guda 5 da guda 4 din nan za su iya collapse su zama abu daya sai da takara daya to ai kuma shi kila shi yasa ma ake ganin cewa anya ko tana kasa tana dabo baka jin ko jam'iyyun adawan nan ma sun ci zaben nan a za a yi musu kudin bila domin mun samu wani labari da ke nuna cewa kotu wata babban kotu Abuja ta nuna cewa ma jam'iyyar ADC misali wai ba za ta kai bantanta ba amma nemi ta ma ba da umarni kotun hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta INEC wai ta soke rajista da aka yi wannan jam'iyyu guda 5 ciki ma har da ADC dan shi fi daukan hankalin jama'a tunda ita ce ma da farko ba ganin cewa ko gwamna ma ya tsaya cikin jam'iyyar wata jam'iyya dan kaga jam'iyyar PDP din har yanzu ba wanda zai gaya maka ko yau na gani a jarida jihar Sokoto sun tsaye wai bangaren wike sun tsayar da dan takaran sun kaddamar da wani ko yake neman zabe ne ko mai a jihar Sokoto wai amma bangaren wike to kaga karfa a faru kasa abin da ya faru a Zamfara kenan jam'iyyar PDP ta rigima kowa ya sani to wannan irin wa'annan abubuwa da ke faruwa ni sai in ga anya kuwa ba da walakin ba gora cikin miya babu wani gora cikin miya ni duk tsabagen lissafin siyasa ne ayin katina wanda suke tsoro dodon nasu mai hannun lissafin siyasa ai ka san dama shi ya faɗa ya ce muna da option menene option yace ne option A option B plan A plan B plan C plan D suke da shi to wai wannan yawa ba wai wannan ya failing ba ka fahimta ko class ne guda daya ko ai serial connection ne inda ka yi physics akwai abin da ake kira series connection duk zuciyarsa ɗaya ne amma kowa na zaman kanshi ne ka fahimta ko idan aka rusa wannan manufan guda ne manufan guda ne aka rusa wannan plan to dama ana bukata a rusa wannan plan domin a fada na B din to ba za a fada bin ba ka bayyana ko fadon lalacewan wancan plan A din da gangama za a tsara abin da zai lalata plan A din domin kai kaga abin da zaka yi amfani da shi ka lalata shi domin sai ka lalata za a samu shiga plan B dama ana so ka yi wannan to a ganin ka irin wannan plan da kake kokarin ka jawo hankalin mu akai na'am kana ganin cewa ba zai jawo cikas ga su jam'iyyun ba ganin cewa ita hukumar zabe ta tsara ta abin da ake cewa manhaja timetable na gudanar da wannan zabe idan jam'iyya ba ta yi kaza ba kafin lokaci kaza ba wannan abin da ta aikata din a ba lokacin da aka kayyade ba akwai matsala to tun da kaga sun fara kai labarin nan ka gaya mu wani stage ne wanda jam'iyyun adawan nan har aka kai lokacin ba su yi shi ba a'a ai kaga wannan ma ana jiran ayi ne ana planning ne akwai da kai wancan planning wanda kace yayi bayanin akwai plan A plan B to shine nake cewa a irin wannan da a haka mai kallon mu zai ce ai to jam'iyyun nan dukkan su a rarrabe yake waye kwankwasa ne da Peter za su bar mu Atiku ne zai bar mu kwankwasa da abin nan gaba din kamar da kake kwarai kwa ai ba za mu sani ba kwarai ai ba za mu sani ba kaga akwai lokacin da dadu suna tare sannan kowa aka wargaje ko ba haka bane kuma bayan an wargaje ne wani yake cewa akwai yiwuwar adawa a haɗe taron ai bayan an wargaje ne wasu suke fitowa suke ce akwai a zo shi dai wannan al'amari na tsarin siyasar 2027 akwai kallo a gaba kawai babu wanda zai iya ce ba ga inda aka dosa sai abu ɗaya nan shine kawai jam'iyya mai ci dai tana kokarin tabbatar da cewa
duk wani mataki da wani jam'iyyar adawa zai ɗauka sai an kawar da shi, sai an ɓata, sai an kawo matsala a cikin jam'iyyu. Haka shine kawai abin da ya fita sarari wanda kowa ya Malam Ibrahim Shaibu, muna cikin abin nan muna ganin shi Alhaji Baffa Waziri da ɗan jihar Adamawa kuma tsohon kwamishina a jihar Adamawa kuma lallai gwani a fagen siyasan ƙasa baki ɗaya yana kan layi. Na ɗan fara jin murya tana kunnowa, ba mu sani ba ko shi yana jin mu. Ina jin ku. Kwai ga muryan ku ko radau yawa, yan sai dai muna so ka ɗan daidaita yadda fuskanka zai yayi kusa da yawa. Aha, yawa, alhamdulillah, yawa, dattijan arziki. Wa alaikum assalam, lafiya lau. Bari maka gyara, ba tsohon kwamishina ba ne ni. To, dan majalisa ne ya ka. To, alhamdulillah, to alhamdulillah, mun gode da wannan gyara. To, amma dai tsohon dan siyasa ne. A har yanzu. Ya gaskiya alhamdulillah muna tabawa kaɗan. Yawa, dan naga kaman a dukkan alamu wanda ya ga shekaran jiya ne ya ga jiya kuma ya ganin yau kuma da ikon Allah gobe ma da shi za a dama. Alhamdulillah. To masha Allah. To ganin kai dan jihar Adamawa ne kuma za mu iya cewa abinda Bature ke cewa grassroots politicians. Abinda yake cewa wanda ya san harkokin siyasa tun a tushe a ƙananan hukumi. Kuma sai ga wani sakamakon zaɓe da muke ji ta kafofin yaɗa labarai musamman ma jaridun Punch da Daily Trust sun bugo labarin nan na sakamakon zaɓen ƙananan hukumi a jihar Adamawa, amma a cikin bayanin da suke yi su jaridun sun nuna cewa gwamna Fintiri ma ba shi a jihar Adamawa lokacin da aka yi zaɓen. Na biyu kuma suna cewa ai kwamishinoni biyu a wannan hukumar zaben da suke mana wannan bayani ko suke ma wannan kafofin yada labarai bayani suna cewa to ai ma sun lura a yadda jam'iyyar ADC da ɗan takararsa na gwamna a jihar Adamawa suka fita da gaske suna yakan neman zaɓe, su 'yan jam'iyyar APC mai rike da kwallon mangwaron jihar a yanzu ba ta yi irin wannan zaɓe na hurjanjan ba. Sai muka ce to dinda koma dai menene waɗannan jaridu suka faɗa, koma me ake faɗi, kai kana nan kila zaka yi mana wani bayani wanda al'umma masu kallon mu a wannan gidan tabbata za su gamsu. Menene ya faru ne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum masu kallo da sauraro. Wa alaikum assalam. Sunana Honorable Ibrahim Abokai. Abin da yake faruwa zaɓen da aka yi na ƙananan hukumomi shekaran jiya a Yola. Na farko ba yi zaɓe ba, fi sabilillahi. In dai ana maganar zaɓe, inda zaɓe yake lalataccen zaɓe, wannan bai kai da zaɓe ba. A ƙaramar hukuma na ta Yola ta Kudu, muna da akwatin zaɓe guda 200 da ɗan kai. An kawo akwatunan zaɓe guda 3 ne kaɗai aka kai. Kuma shi ne masu iya su tabbatar da ba fitina, sannan sun turo yaran su buga kwatin zoga su shi. Kuma matsalar nan muke da a Najeriya, zaɓen ƙananan hukumomi gwamna ke yi da jiha, ba gwamnati jiha ba gwamna ke yi. Tunda mutane ba san Allah ba sa tsakanin su da Allah. In an ba ka amana a kai ne shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta, sai dai a ba da hukumar kaɗai, an ba ka amana ne wani. Amma ba su tuki amana nan ba, ba su san amana nan ba. Ba ɗauka amana ku da za ka yi wasa da shi ka ya san ka kama da kai. Ku shi ne matsalar. Sannan na biyu, idan da aka zaɓe su aka tare zaɓe su a PDP da gaba ɗayan ƴaƴan gidan shi gwamnan ne don dama daidai ne da ya ce zai bar yaran gidansa a PDP su zanna zai ba su camomi da kasuwar da ƙananan hukumar gaba ɗaya. Don me yasa? Don idan aka je ba da yi daɗi ba, suna da tsorba, suna da littafin da za su koma. Kuma su suke yin zaɓe nan, ba wani yake yin zaɓe ba kuma ba. Kuma ƴan takarar APC gaba ɗaya na ƙananan hukumar ƴan ce kar ku yi zaɓe. So kun suka zaɓe wani kafin zaɓe. APC ta rubuta ta ba da sanarwa cewa ta dade daga wannan zaɓe. Sannan duk ɗan takarar ƙaramar hukuma na chairman an ba wa chairman na PDP amana ko an ɗauki APC zaɓe za ka ɗauki chairman na APC wanda ta takara ka ajiye shi kai bashi albashi $500 kowane wata. Sun yi wannan yarjejeniya tsakanin su. Abun da aka yi kenan aka tafi aka ja kai zaɓe. Kuma inda an bari an yi zaɓe da su ba za su zaɓe. In san ba za su zaɓe shi za su zana kai mu ko da suke wannan gaskiya bisa billahi. Zaɓe da aka yi na ƙananan hukumar da a gaba da zama na ƙarshe da ake tafi
daga nan an tsaya an yi zaɓe fi sabili layi da yin adawa su ci zaɓe da yin gwamnati su ci zaɓe a yi gwagwagwa a gaskiya. Amma bayan nan da sun wani zaɓe wanda aka kai da ƙananan hukumomi wanda wani tafiya su ba a gaskiya magana da ake yi. To haka wannan babban matsala ne ga ƙasar nan, babban matsala ne ga 'yan Najeriya, babban matsala ne ga demokuraɗiyyar Najeriya a gaskiya fi sabili layi. Haka Allah zai kawo mana sauyi. To, amin. Amma kana ganin cewa wannan bayyana mataki da aka ɗauka a wannan jam'iyya ta APC ko kuma gwamna ya ɗauka, gashi ta shafi jam'iyyar APC. Ba ganin cewa a jam'iyyar APC ta ƙasa za ta iya mashi zargin cewa ya yi biri boko, ya bar baya da ƙura, ya yi coge, an sami abin da ba a zata ba, ana zaton. Abin da ya faru kenan yanzu ma zargin da ake yi. Yanzu ma kaga kai ma kana cewa an kada APC a zaɓe. Yan jaridun duniya suka suna cewa an kada APC a zaɓe. Amma abin da yake bawa APC bai da shiga zaɓe ba na farko kenan. Sannan na biyu wa'annan yaran nan dukkan su in aka rantsar da su gobe yau litinin ya gaba da ko gobe a rantsar da su aka rantsar da su dukkan su gaba ne za su koma su fi firin zuwa APC. Abin da yake magana kenan. Amma bari ka suna maka gaba da kwan tafiya an tarar ka rantsar da su gobe da su da APC. Sai dai gama bai musu daɗi ba su kawar su koma wata jam'iyya don babu PDP kowa ya sa su kake gaba PDP. Ni ya kace PDP ya farra kata ya sa ya fitar da ya ce da shi cikin matsala kuma duka APC da gara take yanzu annan Adamawa PDP na yawo da yan takarar gwamna guda biyu. Ina za su je wani yana bangaren Abdulraki wani kuma yana bangaren Wike. Abin da suke fama da shi kenan. To a gaskiya bisa bila ko sai dai mu ce Allah ya sauke Allah ya fama asiri. Allah ya ba mu shugabanni ne maciya amana wanda san Allah ba. Allah ya kawo mana sauyi. To a ganinka na kai dan siyasa a wannan jiha ta Adamawa. Idan za a tambaye ka ina mafitan wannan al'amari wannan tsaka mai wuya da jihar Adamawa ta shiga a zaben sakamakon zaben kananan hukumi dangane da abubuwan da ka bayyana mana sun auku. To a gaskiya ni kam nawa shawarar da zan bada shi ne mu ƴan ƙasa mu haɗa kai. Mu haɗa kai mu fito mu zaɓi waɗanda muka ga sun cancanta mutane ƴan asali wanda muke gani suna da amana wanda muke kira record din sunan zai iya ba zai iya aiba mana da mai gido wallahi kaga ce wannan dan uwanka ne a wannan dan kabilan ka ne a wannan dan addini ka ba shi ne wannan yanzu yanayin Najeriya ya wuce nan sai mun ba tare da wanda ne ba ka ce musulmi zai yi shi kashi kaci ba amma me suka yi wanda zaka ce musulmi ne ke na shugabancin yana hawa bai haukan kujera bai sai kujera shugaban kasa yake ba yace ya cire tallafin mai mun dauka tallafin nan za cire shi da gaskiya tsakani da Allah ya kaza samu bara amma ba haka ne ba abun da aka fara daban abun da ke gadawa daban har yanzu yana magana cewa akwai tallafi wai tallafi kake biya mana sai mai 1,400 abun da ka sa mana sai da ana sai da mana shi 280 ka ce mana 1,400 sannan kana ce mana wai kana ba da tallafi akwai matsala kan don haka dole ne mu rufe ido dole ne mu haɗe kuɗin mu mu tsaya mu kuma mu zaɓi mutane mu tsaya mu jajirce mu tsaya mutane kwarai wanda za su haifa mana wanda za su tsaya su mana aiki a ƙasa don mu gudu tare mu tsaya tare shi ne gaskiya magana shawara. Kila masu kallon mu so shin shi Honorable Ibrahim Abubakar wazirin nan dan siyasa a jihar Adamawa kuma tsohon dan majalisar jiha. Kila akwai abubuwan da ya taka yake faɗin cewa al'ummar jihar da na ƙasa baki ɗaya mu zo mu zaɓi mu haɗa kai mu zaɓi sahihai shugabanni wanda za su yi mana adalci. Kana ganin to wani za su fara maka fassara cewa kai ɗan adawa ne a wannan jiha ko a ƙasa baki ɗaya. Me za ka ce daga wannan? To a gaskiya bi sabilillahi ni ba dan adawa bane. To. Idan kasa ne mai kishin kasa. A tarihin siyasa na yi jami'in adawa da yawa, amma APC mun muka kafa ta, mun muka asusa ta, mun muka yanke mata cibiya. Ita ce ma jam'iyya daga 1999 wanda ta taɓa zaɓa da shugaban kasa karɓar da shi. APC ita ce kaɗai. Tun daga nake ba taɓa zaɓen wani jam'iyya a 1999 zuwa yau wanda shugaban kasa ya ci zaɓe sai APC da kare na zaɓi shugaban Muhammadu Buhari sau biyu kuma Allah ya sa ya ci zaɓe a zaɓen da aka yi na Atuwatu mun nemi mu zauna da shi dai ba zan da mutum gaskiya ba zan da shi ba don a shekaru wani da ba zan ɗauki abin nan a laifin da zai Allah ya tambaye ni me yasa ka zaɓi wani ka gaba da amsa ba wanda yanzu zan na kai in ji me za ka yi ko yaya za ka yi ina yanzu ya yi sai a gaskiya bisa da shi zan ke cewa dukan mu haɗa kai don mu gudu tare mu tsira tare ba kowa zai gani shugaban kasa tana da shi ba amma za mu iya sa ko mu tambayi question za mu yarda sai mu irin mu haɗa kai sai mu delegate mutane ko mutane 5 ko 10 ko da sa kun ku je ko kuma shugaban kasan ya zo neman ku yaran mu zanna samu ko da mutum mu ɗaya zanna da shi ya magana da shi
mu rubuta abin da muke so yi wani kaza da kaza da kaza muke so ya za ka yi idan ya ɗauki alƙawari sai mun aiki da alƙawari Allah bai kawo mu da laifi ba amma idan yace bai zai mata kaga muna da hujja ba za mu yi shi ba zai mu zaɓi da zamu shi ne abin da nake cewa gaba ɗaya mu haɗa kai zo mu rubuta da mu da tare to magana adawa ba magana adawa magana gaskiya da rashin da idan za ku zama magana gobe Allah ta tafi nan haka zan je ba da bayani da yake na gaban Allah ba na shakka kowa ba na kowa magana ɗaya ne kan kwakwari gaskiya mu gudu tare mu tsira tare shi ne matsalar mu. To idan yanzu Asuwaju ya karyo ji wannan hira da kake yi da wannan bayani ya yarda cewa zai saurare ku a jihar Adamawa da kasa baki daya dan kila yana da wani kila ya gane kuskurensa na cewa da bai gabatar da abubuwan da zai yi din ba ko kuma kuna da siyasa na aƙida dole akwai manufa akwai manufofin jam'iyya da manufofin gwamnati wanda ta sami nasarar mulki kana ganin cewa idan jam'iyyar APC ta karyo ta dawo ta ce to lallai me ake bukata za ku iya bata goyon baya domin ta kai bandanta? A'a idan zan yi shi yanzu na zana da shi kafin yi idan ba mu yi shi ba iya dawo ba ran da shi kuma na san zai dawo bai Allah ya sai da kike da ba ka neman mutane in su neman da suke nema amma mu na da ne in su ne mu zana da su in yayi mu in bai zai mu ga zana da su bai mana mutunta ba ba magana koyi kuma a gaskiya fi sai da magana ke ba wai ina cin fariya ba amma duk kasan nan ina da inda zan dauki waya in buga kira kuma kowace karamar hukuma wani da yayi da abin da ke so mu kuma zamu yi kuma zai tara mana daidai mutane daidai gurgura ko da zai iya a gaskiya fi sabilillah haka anan Adamawa ba karamar hukuma kuma akwatin zabe wanda ba da mutum da zan kira in ce wani mu dara na yi chairman na cikin nan jihar Adamawa na yi chairman na cikin da ba akwatin da ba mu da mutane muna da su da numbers ko kuma da details kuma da zuwa kai da gobe mutane in Allah ya yarda to a muke sake kin kan jihar Adamawa muna sake kin za mu da guda miliyan 200 mu zabi wannan muke so muna da niyan wannan don muna kai yanzu haka nan muna kan aikin Allah ya kuma za mu yi nasara. Honorable Ibrahim Abubakar Waziri mutane za su ce shin wai wanda jam'iyya ne ma kake ne? Kana jam'iyyar ka ce kai ba dan adawa bane. Maganar jam'iyya ba ta taso ba kar mu bi jam'iyya. Mu tantanta. To. Mu tantanta. Mu tantanta shine abin da yake ba abin da yake so ba kasan jam'iyya ne ai. Yanzu da kai ba ka sai PDP ta ci zabe ba. Amma yaran gaba ɗaya gobe za su koma APC. Ina jam'iyya wajen kaga an zaɓi an rubuta ne kawai ba wai an yi abin nan. Wato biri ba. Tantanta muku bi za mu kai wannan fitin ta zama kawai kai kamar biga zaɓen da ake na gwamna. To amma an ya ce an bi wani abu an bi kuɗi ko an bi yare ko an bi kabilanci ko an bi addini ko an bi wani abu da aka bi amma ba bi tantanta ba shine ai a 2020 na guda kai ai ba wani ne tantanta ba wanda suka tsaya takara da yawa sun bi tantanta amma ba zaɓe su ba don me ɗaya don ba su da kuɗi biyu ko kuma ba kabilar su ba ko kuma ba addinin su ba makani haka abin da ya faru kenan ai to abin da ya kawo gwamnatin APC ma ba tantanta ba ne ba ba wanda kai takarar nan duka ba wanda zai kai ne ba tantanta ba wanda zai tantanta a kuma da ne wanda sai takara wanda sun bi tantanta ko dubu ɗari amma me aka bi an bi ko kuɗin sa ko kuma an bi addinin sa ko an bi kabilar sa ko kuma an bi duniya kun da aka yi a faɗin amma ba tantanta aka zo gaskiya fi sabilillah. To inda turakin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shi na tsohon mataimakin shugaban kasa kuma ɗan jihar Adamawa zai fito ya nemi goyon bayan ku kuma ya bayyana muku ƙa'idojinsa da manufofinsa. Kana ganin za ku iya amsa ta yin da zai muku? Ya danganta ga me zai ya danganta abin da ya faɗa nan sai kishi zai ba kasar ci gaba zai share mana hawaye zai tallafa wa abin nan kasar mu ta ci gaba idan muka samu wannan bamu da matsala mu a gaskiya fi sabilillah don yanayin kasar nan bayi da kyau a sukure idan na taimaka ni ga reforms da nake so a Najeriya wallahi za ka samu ne ka gani na farko idan yau zan kasance shugaban kasa ko zan takara abin da zan ga a Najeriya in na ci zaɓe yau gobe zan canza tsarin mulkin kasar nan zan je majalisa in kira wasu na farko abin da zan rusa ofishin gwamnatocin jihar da jihohi gaba daya 37 duk zamu ofishin garna don ba amfanin jiha a tafiyar da muke yi babban matsalar da muke da shi a Najeriya shine jiha wallahi yau idan muka rusa jiha muka ce mun mai da su yadda ya kamata a yi wallahi ka ba mu shekara biyu Najeriya ta yi da fitar kamar na biyu ofishin mataimakin shugaban kasa ina ba wani mataimakin shugaban kasa kowa ya takara kai takarar shugaban kasa mataimakin takararsa idan mutum ya mutu wanda yake zango su kamar lokacin da Umaru ya mutu sai ya dauko mutumin Northwest a bashi mataimakin shugaban kasa ya gane shugaban kasa amma za mu sashe cikin tsarin mulki shugaban kasa zai ce ne biyu ba ce ne a ɗaya za ka yi shekara 5 wannan muna tsari da yawa wanda muke so idan mutum yanzu zai wallahi ko gobe za mu tafi muna tsaruka da yawa wanda muke so kaga yanzu a Najeriya muna so mu create wani agency for religious affairs
ka dubi yadda mutanen mu suke a ce in za ka yi aikin likita sai ka je makaranta sai maka certificate, in za ka tuka jirgin sama a ce sai maka kai mota yar banzan za ka tuka sai maka lasisi, sannan wai kai ba za a baka lasisi ba za ka rashi ka tsaya gaban mutane ba ka ce kana wa'azi kana musu kariya baka san aya ba baka san hadisi ba baka san baibulu baka san ko baka sai kana bayani gaban mutane ba daidai bane. Sai create agency for religious affairs zama don da yake min wani problem da ke da shi ga mana da yan ta'adda abun da masu sabi ba da wasu wasu suna wa'azi gaban mutane. Kaga wannan kenan. Sannan akwai international conventions wanda Najeriya ta shiga da yawa, shi ma muna nema canza shi a duk abun da aka kawo kasar idan bai daidai da al'adunmu ba da addininmu ba da aqidanmu ba za mu yi shi ba, sai mu gyara shi daidai da zai da aqidanmu da addininmu da aqidanmu. Abun da ya kamata ku yi kenan. Amma mun zana mu rufe ruwa bin turawa suna ban mu wahala banza a ce maka human right ne mutum je kashe wani ka zuba ka shi ba za ka kashe kashe ba, ya kamata za ka ce human right wanda ya kashe bai da rai ai ba abun da bane ba yi. Ya kamata mu gyara, muna da abubuwa da yawa da muke so mu, amma sai mutum zai tsaya shi gaban kasa mu zanna da shi mu bayani ni ya da zai wallahi za mu bi shi in Allah ya yarda. To muna da shi da zamu fi da kuriya miliyan 1.2 don mutum daya in Allah ya yarda. To Allah shi yarda, muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar da lokacinka da ka bayar kai mana wannan bayani dalla ba jibye, kuma muna fata zai amfani masu kallon mu da ita kanta gwamnati mai rike da mulki domin ta yi gyara. Dama hannunka mai sanda ne, kuma gyara kayanka ba zai taɓa zama tauke mu raba ba. Idan an gyara, in za a gyara domin amfanin kowa da kowa. Don aka gyara din nan da 'yan adawa da mai rike da mulki, kowa zai ji daɗin mulkin. Don haka duk inda mutane suke kuka suke korafi suke ganin cewa ya kamata a gyara nan, ya kamata ita gwamnati ta saurari mutane da kunnuwan basira kuma ta ɗauki matakan. Mu dai muna neman mu ba kowa 'yancin faɗin albarkacin bakinsa daidai gwargwadon hali, ta yadda a gobe ba za a ce mun nuna son kai ba. Shi yasa ma muka yi tambaya a can, anya muna ganin cewa an yi ma APC zindir a zaben ƙananan hukumin Adamawa, sai muka sa alaman tambayan nan kuma gashi cikin ikon Allah kai mana bayani tunda kai kana jihar Adamawa kaga abin da ya faru, duk da yake cewa dai wa'ancan jari. To alhamdulillah, muna fata masu kallon mu kuma za su je shafukan mu na YouTube da Facebook da Instagram da sauransu na shafukan yada labarai domin faɗin albarkacin bakinsu da kuma nuna ra'ayoyinsu akan maganan da shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri ya yi akan zaben ƙananan hukumin jihar Nasarawa, har da ma wanda muke zaure da shi jihar Adamawa a cikin wannan zaure, wato Ibrahim Sha'ibu Gadangayan. Muna godiya ga shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri, muna godiya da gudunmuwarka. To amin. To malam ka dai ji abin da shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri yayi bayani da abin da ya faru, saboda shi kamar yadda ya bayyana a dan jihar Adamawa ne kuma da shi aka yi yawa. Ya zaka iya dan cewa wani abu kafin mu sallama? Idan abin da shi Honorable ya faɗa hakan ne ya faru, to gaskiya shi ma abin damuwa ne kwarai da gaske. Misali a ce ba a yi zaɓe ba. Abin da ake nufi da ba a yi zaɓe ba shine misali idan wani jam'iyya ita bata fito ta tsaye da ɗan takara ba, idan ba a je an ga mutane suna jefa kuri'u ba, ka fahimta? Don gwamnoni sukan yi haka a jiha ai. Yawwa, amma idan har mutane sun taru an takarar shi wasu shugabannin yan takarar wasu jam'iyyun sun fito, sunansa ya fito a ballot, sannan an je rumfannin zaɓe, an yi zaɓe daga bayan aka je aka rubuta wannan daban. Sannan idan ba a yi wannan ba, ka fahimta ko? Kawai an ji dai baba rodo ne, an je an yi rubutu a takarda an ce ga wayanda suka ci, kuma da nufin cewa bayan an rantsar da su za su koma su yi angulu mai kan zabuwa, su koma wata jam'iyya. To dama irin abin da yake cutar da siyasar ƙasar mu Najeriya kenan. Ka fahimta? Saboda dama tun farko an shiga jam'iyyun ne ba tare, an shiga siyasa ne ba tare da aƙida ba, abin da muke cewa mai nema ideology, aƙida kenan. Ka fahimta? To amma Malam Ibrahim, to me ka fahimci da wannan jimla da ka kawo yanzu cewa kamar yadda shi Ibrahim, na san kai kotun dinsa ne abin da ya faɗa da bakinsa, kuma duniya ta ji shi cewa sun tsaya zaben nan duk 'ya'yan jam'iyyar PDP ne, amma suka bari suka je suka yi ma yaran da shi gwamna ya bari a jam'iyyar PDP tun kafin ya koma APC. Ku tsaya nan ku rike min gida, ni bari in je can a yi toyin wainan da ni.
idan abu bai tahiya ba to kun rike da gida zamu da to me yake nufi wannan a siyasa a siyasan demokradiyya me wannan yake nufi shine dama ai rashin adalci sannan kuma rashin ideology din yanzu kawai ba ana neman mukamin siyasa bane da nufin ayiwa al'umma aiki ana shiga siyasa ne duk inda ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa ba salga ko masayi ya danganta da wani Hausan kake yi ko ba gaskiya ba saboda haka ba aqida tun daga nan ka san cewa wayannan mutane ko sun zo sata za su ba aiki za su yi al'umma ba saboda ba aqida shi ke gaya maka kowane party tana da manifesto tana da ideology manifesto shine ayyukan da za a yi ideology wani hanya za mu yi mu bi wannan ayyukan ne zai guide din wajen yin wannan ayyukan ka bayyana ko to wannan sun zo ne kansu ba komai wannan yana nufi kenan shi gwamna Fintiri da ya ce ya koma jam'iyyar APC ya san cewa ita jam'iyyar APC ba ta a ƙasa ma'ana ba ta yi ƙarfin da za ta iya tokaro da kafa ba wannan abin da yake nufi kenan kwarai ai ya san cewa da a ce da tutar APC za a nemi kujerun nan ba za a kai labari ba kwarai kuwa dole sai yana rike da gwamna da mana ai na ga to Abdullahi ina jin daɗi kake ji ta faɗa maka kullum duk zaman da muka yi cewa akwai guraren da arewa APC ba ta tsaya ta yi kamfen ba kamar yadda mutanen Lagos suka ce ba su ga mutanen kudu maso yamma suka ce ba su ga wanda zai iya zuwa yankin su da takarar neman yayi kamfen da tutar wata jam'iyya ba nasu ba to haka nan arewa ma ina tabbatar maka su ba masu surutai bane ba masu magana bane sai dai a gani a action ina tabbatar maka akwai lunguna arewa da ba za ka iya tallan APC ba to ai abin da nake gani abin da wanda ya nuna a jihar Adamawa misali ai ya nuna cewa kenan kaga dai aka ma ya zaben wannan kananan komai gwamna ba ya ja kamar yadda muka samu labari kamar yadda jaridar Trust da Punch suka bayyana sannan kuma shi sa abin ya daure min kai na rasa shin angulu da wannan kan zabo yana nufin dama ashe can duk babatun da shi gwamna Fintire ke yi a kafofin yada labarai dama ba shi da grassroots domin inda lokacin da ya koma jam'iyyar APC kamar yadda sauran suka yi a wasu jihohi ai sun koma jam'iyyar APC da al'ummar su ne suka koma shi ya bar su har yanzu a cikin APC sai sun ci zaɓe sannan za su koma su canza kaba ba kamar yadda shi wanda yake faɗi in har ya tabbata gaskiya ne to baka jin in har ya tabbata wannan gaskiya to ina makomar siyasa a Najeriya kwarai kuwa wato zai iya faruwa ma wani jihar kenan wai in ya faru wannan abin da ya faɗa din kamar yadda a jihar Adamawa sun tsaya a jam'iyyar to wannan yana nufin jam'iyyar APC din na ba ta a ground wato ba ta a ƙasa kenan a jam'iyyar APC shi me yake yi a matsayin shi na gwamna ya koma jam'iyyar adawa jam'iyyar mai rike da mulki jam'iyyar APC ya bar jam'iyyar ta PDP yana da grassroots amma a jam'iyyar PDP amma a jam'iyyar PDP shi yasa da zai sheka kuke cewa ko canza shekan ai shi yasa a yanda shi wannan yake magana ya bar yaransa wasu daga cikin yaransa ba duka ba ka bayyana ai tactics ne kamar yadda na ga maka dama ita siyasa kusan tsarorin ta tsare ta yawanci akwai yaudara ciki ka bayyana su kawai gani suke ina za mu kai nasara ina za mu ci mu burin mu to rabi mu tsaya nan rabi ku zo mu tahi ka bayyana ko to yanzu misali an yi nasara an cika baki ɗaya zaben ƙananan hukumomi yanzu sai mu tsaya mu gani shi ya zai yi shi ma zai koma wayannan yaran da suka ci zaben za su zo ne su bi su same shi a ABC ko kwa ya za a yi kamar yadda shi waziri ya mana bayani cewa abin da aka tsara kenan kila ma shi yasa gwamnati shi daga nan ina za shi shi Fintirin ai na san dai wa'adinsa ya kare wa'adinsa ya kare yawa ya samu tikitin zama kila nan gaba ya nemi majalisar dattawa ai ka san an riga an zaɓi wanda za su tafi wai misali kila ai nan gaba kila yana sussunan takalmin to kaga dai wannan ya nuna mana idan da gaske kuri'a aka yi na tsakani da tunda kaga ai shi wannan rabul dude me zan ce ne mutumin mu ne a nan ka fahimta kuma mun dade muna tattaunawa da shi kaga da ya kamata a ce kuma mun samu wani another person daga dama shi ma mu yi tunda mu jarida aikin jarida muke mu yi sampling me kake akwai mu kwatanta yawa ko ba haka ba mu tantance ni dai a ganin anawa alamun shine kamar yadda na faɗa za a yi anti-party sosai a cikin APC ana kyautata za a yi haka to menene to me zai hana jama'a su yi anti-party me yake sa su hana su
sai anti-party. Idan aka saba ma manufofinsu a jam'iyya, kamar yanzu wayannan da suka yi takarar firamare, wani yana ganin shi har ga Allah kamar shi ya ci. Saboda kawai ya tsaya fita an bare firamare. A kila ya san ayyukan da yayi kuma ya san irin yadda aka kada zaben, amma aka ce to ga wanda gwamna yake so, ko ga wanda shugaban kasa yake so, ko ga wanda uwar jam'iyya take so. Ai tun farko su APC sun nuna cewa kai ka manta shugaban majalisa kirkiri ma ya faɗi cewa muna nan muna dubawa akwai yiwuwar wasu daga cikin mutanenmu da yi wanda suka faɗi zaɓe da yiwuwar mu yi musu wani ya karyata wannan labarin. Na karanta ya karyata labarin, ya fito a kafofin yaɗa ba da yawa. Ya karyata wannan labarin cewa ba shi ba. Amma kuma jaridu suka rubuta. A'a to ai labarin jaridu ya cewa ba da hujja, amma shi dai wanda ake akwai wanda suka ce sun gani a talabijin, dai ban gani a talabijin ba na jarida da shi dai ni na gan shi ya faɗa, na ji muryarsa kuma na gani a rubuce cewa wannan nawa ne in dai wannan mutumin da ya faɗa ya zo ya lashe amai nawa ya lashe. To amma dai tunda dai wannan mu a matsayin mu na yan jarida da muke wakiltan kafan yada labarai, ai duk abin da ya faɗa in aka ce Ibrahim ya faɗi kaza, Ibrahim da ko da ya faɗa ya fito ya ce shi bai faɗa ba. To kaga naji, amma dai akwai da yawa wanda suka yi takarar primaries wanda aka ce ba su ci ba, wanda su ka san abin da ya kawo wannan, kamar ba a bisa adalci ba, suna nan da yawa. Ka san abin da ya kawo wannan, su afobiyan da yan majalisa shugabannin majalisa sun tashi takanan suka tafi wajen Tinubu saboda shi sun tabbatar mu da kujerarsa, shi ma ya tabbatar mu da nasu a jam'iyyar APC kenan. Saboda haka su suna ganin kar ma a bari a yi primary, shi ya sanya suka nemi yayi, shi kuma ya ce a'a gwamnoni suke da jiha. Saboda haka kaga kuma kowa ya sani ni da kai mun san cewa wasu 'yan majalisar dattawa ko majalisar wakilai na tarayya ba sa ɗanyen goyo da gwamnoninsu a jihohinsu. Da yawa. Kuma shi yasa suka faɗi ka iya tuna wajen su 70 ne ba za su dawo ba, dan mu za ma tsaya takara ba. To kaga a irin wannan hali shi ya sanya kila ake yada irin waɗannan jita-jita cewa ai kila ka san wani lokaci da gangar aka yi sakin labari, kila in ma har tayo shi ya faɗa din ya zo yana kokarin ya ce ba shi ya faɗa ba, kila ya so ya ji a reaction abin da ake cewa ya ji me mutane za su yi, bari ya ga abin da mutane za su yi kafin ya ɗauki batu. Ai kaga yanzu akwai wasu siyasa, kai ma ka faɗa cewa akwai wasu abubuwa wanda yake sai a yi a jigiya mutanen ƙasa za su yi react a siyasance, in an ga cewa ba za su damu sai a ji a aiwatar. Kamar misali yanzu akwai batun wai ana neman one term of 6 years, wato zaben abin nan ana so a gabatar da wannan. To kaga wai aka ce to irin waɗannan labaran za ga cewa ana jefo su cikin jama'a domin me a ga yadda jama'a san su. Kamar yadda kake bayyana siyasa ce. Amma halin gaskiya wannan a sarari yake. Da mutane da dama na daidai sun ga cewa farin jinin APC ta rabu. Saboda tsare-tsaren da ta zo ta yi yayin da take mulkin kasar nan, na tattalin arziki da na zamantakewa da yi wa al'ummar Najeriya gula da faffasa musu baki da hanci daga sauransu haka. Yan Najeriya suna nan suna baki ciki da wannan. Sannan kuma akwai bakin ciki da aka sa wasu 'yan siyasa suka yi takara suna ganin su a nasu tunanin kamar ba musu adalci ba a wajen primaries, su ma suna nan. To kaga ire-iren wannan kashe ma farin jininsa da ya ragu, ko shi ma ya isa wasu daga cikin jam'iyya su yi tunanin barin jam'iyyar nan su koma su jam'iyya. Kuma in ka tuna da yawa sun yi wannan defection din. Farko ai mutane suka yi ta shiga cikin jam'iyyar. Kuma yanzu gashi nan ana ta furfuta. Da ta cika ta batse. Ta cika sai ta fara yoyo. Kaga da ta fara yoyo. To wannan abin gaskiya yanzu a ƙarshe cikin dakikoki lokacin ma me za ka ce fita yanzu a ce shugaban ƙasa da jam'iyyar BC ka ba shi shawara a matsayin ka na mai nazari abubuwan da za su yi domin su kai bantansu, me za ka ce? Shure-shure dai baya hana mutuwa. Kawai ta saki ƙananan jam'iyyu su yi tsare-tsaren su har a kai ga 2027, tunda muna fuskantar 2027. Wato ta bar su sakata su wala kamar yadda ita ma ba su yi mata kuma ba su bari mutane su yi jam'iyyar su. Babu wani magana a yi amfani da kotu a ce a kashe jam'iyya kaza, a rikici a cikin jam'iyya kaza, ta yi concentrate a yi wa al'umma campaign da nufin in sun yi abin kirki jama'a su zaɓe ta kamar yadda muka saba a siyasar Najeriya. An sani akwai ƙananan munafici a jam'iyyu amma ba ta taɓa yin kamari irin na wannan karan ba. Yan ƙananan sauran opposition party sai rasa ma inda za su yi numfashi. Ya taɓa faruwa a Najeriya. To Allah ya kyauta. To jama'a masu kallon mu gashi an ɗauko bayani dalla-dalla ba jirge, kuma ga lokacin yana hararan mu, ma'ana lokaci yayi da za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri na siyasar Najeriya a yau.
kun da gaji yadda muka tattauna da shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri daga jihar Adamawa, wanda ya bayyana mana a fahimtarsa ga abin da ya faru a wannan jihar Adamawa a wannan zaɓe da yake ganin cewa ba zaɓe ba ne, an dai ce an yi. Ko ma menene dai, an ce jam'iyyar PDP ne ta lashe wannan zaɓe a wannan jihar Adamawa, an banda jiha ɗaya wato karamar hukuma ɗaya wato Numan, wanda har a wancan lokacin da muka samu labarin da safiyar yau kenan cewa ana nan ana kokarin tantance sakamakon zaben na wannan karamar hukuma ta Numan a cikin kananan hukumi 21, amma kananan hukumi 20 din ga wanda ta lashe. Kuma kamar yadda shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri ya mana bayani, babu shakka cewa akwai lauje cikin nadi cikin wannan al'amari. An dai yi ne kawai domin a ce an yi, amma ba zaɓe aka yi ba. Sannan kuma kun ji shi muna godiya da kuma irin gudunmuwar da shi Honorable Ibrahim Abubakar Waziri ya yi mai a cikin wannan shiri. Kazalika za mu daga ma shi Ibrahim Shaibu Gadangayen farar tuta saboda kokarinsa ya yi abin da ake ce ma a aikin jarida ake ce ma balance, wato domin a bugi jaki a bugi taiki domin a samu fahimtar juna. Manufar mu dai a wannan gidan talabijin shine a gyara kayanka ba zai taɓa zama soke maraba ba. Hannunka mai sanda ne kuma muke ma gwamnati mai rike da kwallon mangwaron domin ta ɗauka in za ta gyara domin amfanin kowa da kowa. Kowa san irin matsalolin da ake fuskanta. Da haka kawai jami'an gwamnati ko magoya bayan jam'iyyar APC ya mana mugun fasara. In za a gyara domin amfanin kowa da kowa. Domin a gyara musamman ma aka ɗauki sha'anin tsaro ɗin aka warware shi. Muna ganin babu shakka duk da cewa akwai matsalolin tattalin arziki na aljihu da yake damun al'umma, muna ganin cewa idan mutane za su iya fita su wajen kasuwancinsu da gonakinsu da sana'o'insu samu abin da za su sanya a bakinsu, muna ganin ba za su damu da wanda ma yake mulki ba. Kowane yare ne, kowane addini ne, kowace jam'iyya ce, in dai za a tabbatar da sha'anin tsaro a ƙasar nan. Saboda haka ya kamata gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya kamata ɗauki matakai na yin gyara domin jam'iyyar ta kai bantanta a shekara ta 2027 shine fatan mu. Malam Ibrahim Shaibu Gadangaye muna godiya da gudunmuwar da ka bayar. A madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin na PMB, ni Abdullahi Umar Kwarbai da na jagoranci shirin nake cewa sai wani jikon. Ka shige muku domin gano bakin zaren da samun haske. Hanya ɗaya ce ta samun gamsasshiyar amsa a shirin siyasar Najeriya yau don kawar muku da sarƙaƙƙiyar sukar da kuka kasa fahimta. Siyasar Najeriya yau na PNB TV shiri ne da ke tattaro jigajigan 'yan siyasa da masu rike da madafin iko tare kuma da masana al'amuran yau da kullum domin taruwa a farfajiyar tsaje gaskiya da ninkaya a kogin shiri da nazari a cikin hango nesa kusa. Ana tattaunawa ne domin samun mafita, ko da murya za ta yi sama ta yi ƙasa, za a ci kwalar juna duk kuwa domin neman mafita na samun maslaha ga Najeriya da al'ummar da ke cikinta. Shirin siyasar Najeriya yau. Hello and welcome to the PRB World Cup show. I am Abel Sunday. What a dramatic day at the 2026 FIFA World Cup. Germany sent a powerful warning to the rest of the tournament with a ruthless 7-1 demolition of Caracas, showcasing why they remain one of the favorites for this title. In another thrilling encounter, the Netherlands and Japan set up one of the games of the tournament so far, battling to an
entertaining 2-2 draw in a match packed with quality, intensity, and late drama. In Group E, Ivory Coast secured a massive 1-0 victory over Ecuador, taking a huge step towards the knockout stage and proving that the African giants are ready to compete with the very best. Joining me tonight is media sports marketing professional Josiah Delight Amedu, and also joining us virtually from Ibadan, the king of sports analysis, Oba. This is the PRB World Cup show. Countdown is over. The world is ready. From June 11th to July 19th, football takes center stage as the biggest FIFA World Cup in history unfold across the United States, Canada, and Mexico. 48 nations, 104 matches, countless moments of drama, passion, and glory. Join Abel Sunday and the PRB TV sports team as we bring you exclusive preview, expert analysis, match review, breaking stories, and everything you need to know from the FIFA World Cup 2026. Who will rise? Who will fall? Which nation will lift football's most coveted trophy? From the group stage battle to the grand finale, PRB TV is your home for the road to World Cup glory. Don't miss a moment of the action. Tune in daily from June 11, 4 p.m. to 5 p.m. through July 19th with comprehensive World Cup coverage. FIFA World Cup 2026 on PRB TV. One word, one game, one champion. PRB TV bringing the beautiful game closer to you. For sponsorship, contact Abel Sunday on 081 499 15988. It's PRB World Cup show reaching live from the nation's capital, and this is day 5. And of course, I have my ever reliable guest in the studio, Josiah Delight Amedu. Good evening. Well, it's good to be here again. It's good to also come to talk about football and what is actually one of the best ever sporting events in the world. And we're here to talk about the Mundial in Canada, US, and Mexico. And it's a thrilling moment as we're seeing things panning out. Those who have actually made their resolutions or permutations have been disappointed. And we're here again to make the best of what we can to inform our viewers at home. So we ask them to stay tuned. It's going to be a wonderful day as we analyze the events. Okay, before we go into the prediction, I remember you predicted Brazil. I think it's 3-1 also. I think that, yeah. Yeah, I didn't give any chance. But I was very. One of my predictions came very apt. That is Bosnia. Yes, Bosnia. Yeah, you're correct. It's going to be a 1-1 draw. Yes, you said so. Against Qatar. Qatar, yes, that's true. That was correct. I can tell you, what will actually make me to say Brazil was going to rout Morocco was a result of the exit of their coach. You remember? Yes, yeah. Immediately after that, Ancelotti, yeah. Immediately after that controversial Nations Cup in Morocco against Senegal, I was told that he left, and I was thinking bringing new coach okay, actually will affect their chemistry and their pattern. But unfortunately, I think the Brazilians also have not lived up to the billing of their 5-time World Cup champions. And thank God to Vinicius Junior, yes, the Real Madrid star, yeah. So he was the one that saved the day. If not, somebody said in one of our discussion in this World Cup countdown that the African team will not win one, and I said you shouldn't say so. Yes, now, you said my so. prediction is coming out. Yeah. And in Morocco, that was the principal thing. Yes, and then now you can see what has happened with Cote d'Ivoire. They defeated Ecuador. Yes, and Ecuador is a very, very strong World Cup contender. If you see their rating, they are rated about one of the top 21 and one top 2021 World Cup football nation. So Ecuador also have appeared in several World Cup events. So you cannot just take it away from them. Ecuadorians are not, they are like the Argentines in their style of football, very fluid and very, very compacted. But if Cote d'Ivoire, well, we've seen the rising profiles of the likes of Cote d'Ivoire
and Senegal. They're taking away from the likes of Nigeria and also the likes of Cameroon, who used to be the powerhouses of African football. Now, the narratives are changing, and these teams are coming up. Now, we are waiting to see Senegal do what they need to do. But, as the current African, I don't know about that. They said it's Morocco, but I think it's Senegal for me. That's the current African champion. Well, controversial decisions. I don't see how it was a lot of people said that's why the South Africans are having it bad for themselves. I think the president of CAF is South African, and you can see how the nemesis is catching up with them, and they are losing out. And look at the kind of decision he made after the Nations Cup from Morocco. All of a sudden, you can even hear one of the prominent Moroccan footballer, I think Abu Hafs, what is that his name again, who said that decision, as far as is concerned, Morocco lost that championship, and they should have stripped Senegal of that cup, because hitherto you don't do boardroom politics. Most boardroom politics do not go well with fans, because that decision was because a lot of people say was because of the hosting and the economic expenditure that Morocco has put together. And I think that is going to go a very long way, because the president came out 2 days ago and said Morocco is not going to bid for any African tournament anymore, go to host any African. Well, and I think it's going to go a very long way. If they don't bid for any word, it's better for other people to rise up and take the bull by the horn. But arguably, Morocco has one of the best facilities so far. Facilities, yes, that is why. So that I think, like, it's like I'm taking the word out of your mouth. Yeah, and I think other federations should wake up and also build their facility to get to standard. Because Morocco now is going to bid for World Cup to host World Cup. Either before now, most of the Nations Cup championship were being hosted by the likes of Nigeria and the likes of Cameroon, the likes of Algeria. If you check all our Nations Cup history, you find out that it has been within the West Coast, not the North Africans. Most of them have never hosted regular World Championship. But because of the facility and the economic prowess of Morocco, everyone feels their facilities is up to World Cup standard. And that's why most of the push events. You can even see back to back. Even after the Nations Cup, they hosted the female. Okay, female first. Yes. Female first before the male. And then they hosted an event again. Even us in that related other sports, you find that most times now, most sports are even going there to Morocco. If they don't want to host, then it gives the opportunity for other countries. Basketball, Morocco. Yes. So if other people can rise up and up their facilities, I think that gives them the opportunity. That's the reason of hosting an event, to put your facilities up to date. If anybody is going to host, you give them like a moratorium for 4 years. Prepare yourself, prepare your facilities, and then people come and play and enjoy themselves. Morocco now is driving monopoly. They're always having an advantage. It used to be Brazil that used to host the World Cup before. Then he moved round. He's now moved round. Before it was South America that used to host. And it's mostly you find it in Argentina. As Italy. That was where they were hosting the World Cup before. But that is moving. That's why the movement of the World Cup into North America and even Asia, like you see what has happened when I think Japan, that is 2002. You saw what happened. Yes. It has helped their football to grow. So those opportunities you give, you also bring some kind of additional benefits to the countries. You see what happened to Qatar. Now, I said to you last time that the hosting of Qatar 2022 World Cup brought a benefit, and they were progressively building their national team. Look at Switzerland, who is known for football in the world, was being embarrassed at the dying minute by the Qatarians to tell you that football is not mathematics. Football is your development strategy and your money that can put the good players on the pitch, and they will play football. So that's what is happening now. Okay. Away from that, let's go back to the World Cup story coming out the weekend about the training pitches that they found that actually the Japanese, that training pitch was so bad. I will play the video for you so that you see it. It was so bad, and I think some of the pitch there were snakes, and they had to move there to another place. So
I was saying, would this still happen in such country? Because US is if I tell you one of the countries that I believe that those reptiles are, yes, you will be shocked. I'm sure it's Mexico. Okay, so because I don't know. So you could imagine. So is it Mexico? No, it's US. So they have to leave. Then there's another news that broke out that the English team, somebody broke in and took their balls and their gears. Yes. So you can imagine, was it in such a level of tournament? Why would security should be very tight? How can they just go in and get some of them? But let's watch the video. Then we'll come back. Then we can analyze more on that. Look at this. Japan's players arrived for the 2026 World Cup and instantly regretted coming to North America. As the Japanese national team began preparations for football's biggest tournament, they expected world-class facilities to get ready. Instead, they found themselves at the center of a viral controversy. After arriving in Monterrey, Mexico, players were shown their training ground, but photos and videos of the facility quickly spread online, with fans pointing out dirt patches, uneven grass, and conditions that many felt didn't look suitable for a top international team. The reaction was immediate. Thousands of fans questioned how a World Cup team could be training on a pitch that some believed was below international standards. And according to reports, Japan wasn't thrilled either. Concerns were raised about the condition of the field, and the team soon moved their training sessions to a different facility to focus on preparation. That decision only made the story go more viral. Some fans argued that a World Cup team deserves the highest quality facilities possible. Others felt social media exaggerated the situation into a bigger controversy. Either way, the images of the training ground have been seen by millions, and the debate is still going strong. These are the unexpected problems of the World Cup. Iran is the team suffering the most. They will train in Tijuana, but all of their matches are in the United States, and since they are only allowed to enter for the games, they have to fly back to Mexico as soon as each match ends, so they will constantly be dealing with travel fatigue. Japan had the worst training base in Monterrey. The pitch was in terrible condition. As a result, they searched all over the city for a decent field where they could hold their training sessions. Norway is struggling with the heat because they are not used to these temperatures. They even decided to train shirtless to better cope with the weather. In addition, they use ice packs around their necks to lower their body temperature. The Iraqi national team was questioned as soon as they landed in the United States, and it took some time before they were able to convince the authorities that they were indeed football players and nothing more. Switzerland's training ground is full of venomous snakes, and the team decided not to train until they found another field, which ended up taking quite a long time. These are the unexpected problems of the World Cup. Iran is the team suffering the most. They will train in Tijuana, but all of their matches are in the United States, and since they are only allowed to enter for the games, they have to fly back to Mexico as soon as each match ends, so they will constantly be dealing with travel fatigue. Japan had the worst training base in Monterrey. The pitch was in terrible condition. As a result, they searched all over the city for a decent field where they could hold their training sessions. Norway is struggling with the heat because they are not used to these temperatures. They even decided to train shirtless to better cope with the weather. In addition, they use ice packs around their necks to lower their body temperature. The Iraqi national team was questioned as soon as they landed in the United States, and it took some time before they were able to convince the authorities that they were indeed football players and nothing more. Switzerland's training ground is full of venomous snakes, and the team decided not to train until they found another field, which ended up taking quite a long time. These are the unexpected problems of the World Cup. Iran is... You've seen it. Dila, do you think if a country like Mexico, the United States, and Canada can encounter such challenge, who are we? Well, you see, every event always have its own minuses and challenges, and you can imagine the amount of numbers of teams that will be playing at the World Cup. I think that amount is so much that even the teams that are supposed to be accommodated, they're not having the right pitches because the inspections that were done, I don't think they were really done well. The FIFA inspection team, honestly, I think short fall of its responsibilities of finding the best pitches for training. In short, number one, look at what we saw of the Japanese coming. Look at the atmosphere
of that pitch. Yes. It's zero to me. That's a minus. And this is a national team. This is a national team. You don't take them to that kind of facility. Number one, there is danger in what I saw around. Now, two venomous snakes in some pitches. It means that they didn't fumigate. This is a top class country that believes in the health. That's a health hazard. And if anybody should come to a place and like before in America, you cannot even come. They'll quarantine you at the border for any malaria or whatever. Now, not to talk about a pitch that there are snakes and venoms. That means that if they get beaten, then I mean it's going to be a very disaster. Already, this like I said, it's like this World Cup has its own many issues and problems. It just tells you how reckless. I know when I said Mexico in the first place, I was so surprised. Yes, I was even thinking it's United States. That's the Mexican economy is a very poor economy. They rely on the American grant. The American immigration to get their people to go and get a lot of wealth and transport into Mexico. Mexico is a very poor North African country. Their economy is not as buoyant as it is. Now look at the kind of pitch in Mexico. Paraventure, it's a stadium that is overused. And they don't have facility. Paraventure, that is why they wanted to host this, like I said earlier, they wanted to host this World Cup so they can put their facilities in place. That gives an opportunity for them to build enough. Like you see what happened in 2022 in Qatar. There were extra facilities that were not used. They built even a facility that they said the open air can open and then close. And they can enclose the whole of the stadium, and then they will flood in case of rain. And they don't want rain. They build a facility like that. So this is an opportunity to them to have built a good facility, and for the FIBA inspection team to have inspected all of these areas to ensure that these areas are safe for habitation and safe for the championship. For me, honestly, I feel very sad to hear this kind of story. These kind of stories are stories that one should be adducing to the African country who are very poor. But most like we are talking about Morocco. Look at the kind of standard. Look at the Nations Cup that just ended. Morocco had one of the best facilities that they used for the Nations Cup. Everybody can adduce to that. Now, a world-class nation, Mexico should be looked at a rich country. But for me, I haven't traveled a bit. They are very poor in their mentality and they are criminal minded. So if they are stealing in the dressing room of the English team, English team, they were stealing balls and stealing their jersey. Go and check it. Those Mexican rats that went there to go and steal jersey. And why are they stealing it? They are stealing it for memorabilia. Some want to take it and go and, it's very expensive. When you take somebody's share, there's a very popular star, you got to sell it at the market for a very large sum. If you get a FIFA ball right now, you can get this FIFA ball and you are not going to sell it at that amount of money that you see. Because the ball also is specially made. It's customized and has a sensor quality and everything. So you sell it at the market and make some small money. Just like our Nigerians, we have a thief stealing their phones all over the place. That's what is happening right now. Such event brings such risk. And that's why are they not supposed to have security in place like for such events? That's what I'm saying, that the FIBA falls short of putting all this together. If they are the security department and then the welfare department all pari passu in hand to make sure the atmosphere is okay for the players that are coming to play. So some people just feel they can just undermine or just look away from all of these little nitty-gritties that ought to pay attention to. So it's a very bad story coming out from the Mondial. And they didn't name Canada. I was even afraid because maybe Cole has killed all those websites. And Cole has caused one of those websites. It's called in Canada. It's very cool right now. And that's why I was expecting that they will use the coal to molest Bosnia. But unfortunately, they couldn't. That's the case veterinary. But that's well said. Actually, I think they can do better. But and like you rightly said, there's no tournament or no competition that doesn't have its own challenges. So I think that can. One of the things I also I'm not feeling comfortable with
irrespective of the fact that the United States of America are having problem with Iran, that attitude that it took them to be flying up and down is a risk factor already. If anything should happen to... But is it not better they would have swapped? Since FIFA and the host should have this synergy, they can swap the group. Take them to, let's assume the group should have their group games in Mexico. Is it FIFA that kept them in Mexico? That is just not the draw. The draw, you know, before now they put everything. So how many teams fly from the other teams based in United States? So why it's only Iran that is not based in that, and the condition was 24 hours before the game. That's that's very bad. And immediately they finish, they have to fly back. I am not in support of the terrorism issues that are going between America, but that's very, very bad to treatment. But if you have the right whatsoever to remain in America, but the American government has no right whatsoever. The question I even want you to clarify is it not possible for FIFA to say, okay, this group, let your group stage game be be played in Mexico, since Iran have issues with honestly, I'll be fair with God and my heart. They needed not to move them. All they needed to do was to leave them in America and put a kind of cordon of corridor of protection and not allow them to move. Just watch them. There should be high level of security. Escort them to the training pitch, then bring them back to their hotel, and then they eat, and then take them to their match venue, play their match, and back. That would have been better than tell them to fly. They will play immediately after they have to leave. They have to leave before they get to reach there. They will now, maybe one day they will rest, and then they have to go back for training and come back again to and then to come and play. Honestly, that is it's not good for complete health, stability. And psychologically already also, like I said, in football, psychology is very, very, very necessary. If you are psychologically and emotionally beaten, you can't concentrate on the field of play. That already has given you a minus. I said 20% of that is gone. So you can imagine each time they're carrying their loads, each time they're moving, and then the risk of flying in the air, nobody can determine air disaster. It can happen, and they can lose those players, and that will bring another conflict. Yes, again. In that, because they will say you deny that it is something that you could allow them to stay. But so, and they might even accuse a country for sabotage of them flying in the air, for blowing up something or something that just happened. So that is not too good. I see my friend Alan in Norway. Your own was heat. Your own is heat. Well, it's not surprising. Yes, in America now, this is June. Yes. In America, this is about the time that is heat. You love the weather. This kind of time in America, you love the weather. It's like a normal Nigerian weather when we are in our summer. This is about this time they are entering into their summer, and this is the time that you see most of these. They go to beach to just while away time. Yeah. That's one of the beauty of the Mundial. If that is the issue, then there should be the problem. No, that is not the problem. Weather also is part of a disadvantage to you. That's in those days when we used to play Algeria in our football for Nations Cup. Most of the North Americans, they will carry us to cold area. I remember one place because they know you people so when you are playing, you are all considering your cold. That's why Super Eagles started wearing long sleeve. Before our Super Eagles would wear short sleeve. But when they were complaining, they Odegbami then in those days that when they go, they are feeling cold. Then they introduced this long sleeve. But that long sleeve was hindering their performance. But they're not comfortable with it. Yes. So, but that's the psychology of those host country. Take him. Is it Fontaine time? There's one place called Fontaine. Is it in Algeria? In those days, they will take us to Fontaine time. Very cold. When our players get there, you don't see our coaches. They'll be hiding, So all those things are... I remember one time when we traveled, that was 2008. We traveled with Colonel Sam, actually. When we went to South Africa to play school sport. And I think we went to, it was Durban, actually, Durban. So we went to there's a school we played at, I can't remember the town again. It was so cold. Like, I played 4 quarters. I did not even sweat. You guys and that's it. And the indoor, if there's AC in the indoor, you understand. So there's it in the gym. So I did not. It will really affect the players. Yes, yes, it's true. And the danger is that I think the organizers of the event should look at this story and be able to adjust.
and find schools. There are very beautiful schools that have very good pitches in America. Yes, there. So they can look at those places and acquire them good places for them to train, so that there will be no more controversy. Yes, of course. Yes, most of those colleges they Yeah, have they have very good schools. Yeah, Yeah, they very have schools. good Yeah. facilities there. Okay, it's time for us to go on a short break. When we come back, we'll go back to the Germany game and we'll tell you everything about that game yesterday. Don't go anywhere. We'll be right back. Countdown is over. The world is ready. From June 11th to July 19th, football takes center stage as the biggest FIFA World Cup in history unfold across the United States, Canada, and Mexico. 48 nations, 104 matches, countless moments of drama, passion, and glory. Join Abel Sunday and the PMB TV Sports team as we bring you exclusive preview, expert analysis, match review, breaking stories, and everything you need to know from the FIFA World Cup 2026. Who will rise? Who will fall? Which nation will lift football's most coveted trophy? From the group stage battle to the grand finale, PMB TV is your home for the road to World Cup glory. Don't miss a moment of the action. Tune in daily from June 11, 4 p.m. to 5 p.m. through July 19th with comprehensive World Cup coverage. FIFA World Cup 2026 on PMB TV. One word, one game, one champion. PMB TV bringing the beautiful game closer to you. For sponsorship, contact Abel Sunday on 081 499 15988. The sports show reaching live from the nation's capital, and we are still in the fever or the mood of the World Cup. Despite Nigeria did not make it down to the World Cup, but of course we have to. It's United for Africa. I think that's it. So even if we are not there, our musicians were there. So they represented us. The likes of Burna Boy, Rema, and Davido. They were there to represent us, even though our Super Eagles did not make it there. But let's go to the game yesterday. Amedu, we have was Germany at their very best, or was Caracas simply out of their depth? Because of course those two Caracas is not a football nation. I think this is the first time they are appearing at the world champion. And at the Caracas, for the first time, I will not lie, I submit to ignorance. I don't even know where Caracas is in the map of the world. I must submit to my honesty. But unfortunately, that name doesn't sound a threat to any team that is coming. And 7-1 rabble-rousing of them. The Germans were just practicing for their next game. And maybe they are from South America or from Asia. I don't know how they qualified to this championship. 7-1. And you're coming to a world champion like Germany, that has compact team, that they play one of the best. They have one of the best leagues. Even their local players is enough to play to produce about 6 world championship players. And then you now bring a team like Caracas, that I don't know whether they have an exceptional player that can threaten their offense and their defense. So to me, it was like a breakfast dinner for the Germans, and for them to train for their next opponent. And I'm sure that gives Germany the very comfortable position to top the group for now, pending when their group controversy or exploits of other teams can emerge for them too. That was a wonderful maluding. Somebody said it's maluding. It's actually maluding. But with this, I think, like you already said, it's a practice match for Germany. But can Germany maintain this attacking intensity against stronger opposition? Can they maintain this intensity? Abel, check the German team list. None of them is a small fry. They play at top level football in the world. Musiala is in Bayern Munich. Check all of them. Most of them are from Borussia Dortmund or from Bayern Munich or from one of the best teams. And they are no small players at all like that. And they are known to be one of the contenders for the World Cup. The German machines, as they call them, are teams that score like water.
So you can see, look at how many of them. All of them are see the potential first scorer. goal now was by the Michel 6 minutes. I think that's 6 minutes. That, they have read them. I look at them. It's like for every 10 minutes of the I game. have scored twice. We have Musiala scored 47th minutes. While Brown also scored 68 minutes. Then we have Undove, Abi. Yes, Undove scored 78. It's like every 10 minutes they are scoring one goal or the other. That's to tell you that they have read. Kai Havertz, that's another guy that plays for Arsenal. Yes, that was one of their top strikers. Look at how many goals he scored. He scored in the 45th. That's at the tail end of the yes, of the 45th was 5 minutes. There's got a penalty again. Yeah. And then look at that one. Musiala. So you just look at don't look at that. It's a speed of 10 minutes, like I would say. And a football game is 90 minutes. And so for every 10 minutes. Apart from minus 20 minutes, they were scoring one goal against, and they were very lucky to get one at I think that was a very maybe. But I think a lot of fans celebrated that one goal because nobody expected that they're going to even score against Germany. Well, the truth of the matter, I will not say. I think I was fatigued watching most of the games, so I didn't really. You know, the games are always late at night because of the time. The ones I watch, I can tell you that the German team has the potential to go far in this championship. They are not going to be an easy beat. But sometimes when you score many goals like this, when you now meet up, you started with a very easy opponent, getting to meet a stronger one, it just puts you on the. Look at if you can look at the group where they are coming from. Yes, Germany. If you look at Germany, the group they can pull that up for us. Yes. If you look at the group where they are coming up from, then it tells you why some of them need to score that kind of margin of goals, because sometimes when it comes to goal difference and goal and points difference, sometimes it gets to the place whereby your goals determines how you go forward. And if, for instance, now one team now decide to beat Germany now, and one other team beats the other people, they will look at the goal difference and the minus and the plus before they can go forward to qualify. Who says on that team might not come now in that group? I haven't seen the weakness of that team and beat the team 10-0 or 9-1 or 9-2, and then it becomes a problem because now you begin to look at who is the one that goes ahead to qualify for the group. Remember, it's two countries qualifying from each group, and then I'm told the best third, to qualify, as best loser alongside. So you cannot just say you want to play a mincemeat or play carelessly. I can take it. If I beat 7-0, it's history. We're all here to make history. Right now, Germany is making history, beating this team 7-1. Who else is winning? Apart from US, who have done 4-1. Look at them, Cote d'Ivoire. Yes. You see the deadly. Cote d'Ivoire is there. Ecuador is there. Ecuador is there. I think it's Cote d'Ivoire that beat Ecuador. Yes, Cote d'Ivoire beat Ecuador 1-0. So we have Germany. If you look at the top, Germany first. We have Cote d'Ivoire second. Then I think Ecuador should be. It depends on how many. Goals. Courage should be at the bottom because of the minus, the plus minus goal they have. So these are all the indices that you most have to begin to take care of. Me, I'm not a particular analyst of particularly players. I look at the components of who is playing. Because what I see most of analysts do today, because he's playing in one team. He's a fan of that person. So they have to promote. Let's just look at the compartment of a country. What are they playing? Because nobody is should be looked down upon. If one popular person playing Arsenal scores, that's the person that they will now begin to give the accolade. I don't believe in that. I believe that everybody that has been brought to the Mondial or to the World Cup is also a contributor. Let's see how it's a team game. It's a team game. Yes. So the Germans have done well, and they've done well. They distributed their goals to everybody. If it's that one person will need to score, they will have been creating that chance for one person. But it doesn't say anything. Always in every championship, some few persons must rise up to the occasion and show their prowess and their skills. For instance, now maybe nowhere might be nowhere as the Norwegians might be hinging their attention on Haaland. And unfortunately, if it disappoints you now, everyone will now say, they came to the World Championship. Look at what happened in 2022. If Messi Mbappe rose to the occasion to carry France. But unfortunately, because it was only him that was he was even agitated and getting angry.
So if everybody were up with their games, they will be scoring more goals. Like, look at what is happening with the Germans now. I'm happy the Germans are scoring goals. Now, look at from the USA. USA has one Nigerian who has scored about who has scored about 3 goals, 2 goals. 2 goals. Yes. Now, if you keep looking at that, what if they put a system round that can stop him now? Everybody must be proactive to help to score goals. So that's what I can tell. Okay, well, so I think the sport Berlusconi, Alco Tom just joined us all the way from Port Harcourt. Tom, good evening. How's Port Harcourt this evening? Good evening. Port Harcourt is doing all right. So the network here is quite bad. So with all the rich oil well in Port Harcourt, they still cannot fix that. For what people are doing with your money, they still cannot fix the network of Port Harcourt. I think the problem with the network is the same problem that the Super Eagles had when they were Tom, you didn't send my WhatsApp. I think he's going to do that after the show. He's going to do that after the show. How are you, Tom? Are you there, Tom? It's not. Yes, I'm here. What did you say? Okay. Josiah is talking to you. You're saying, okay. Welcome on air. Good to see you. Okay. Tom, before you came on board, we were talking about the German team, how they dispatched Kawaye yesterday, 7-1. But despite the heavy defeat, what positive can Kawaye take from scoring their first World Cup goal yesterday? I think that one thing that we have to understand about that particular match is that some people will look at a 7-1 scoreline, they will call it a routine demolition. But when you look at as an analyst, it tells a completely different story. When you look at Juna, Legsman, he gave us a masterclass, obviously, in the modern positional rotation, though it wasn't without its early structural flaws. But I also think that when you look at players, you understand, you look at the quality that the German team had, you look at Felix Nature, who dominated the half, spaces early, and you look at this 6 minutes opener of the for weights, and assist, showed perfectly. And also when you look at the team like the German team, I think for Kawaye, one thing that they should understand is that I do not think that they will qualify from the group stage. Obviously, I do not think so. How can you think so when you are not a TB Joshua? You cannot think so. You can't think that you are not a TB Joshua. There's no way Kawaye can qualify. Yeah, I think the network is really bad in Tom's end. I think Tom is making some kind of sense. Yeah. In terms of the balancing we are trying to bring to this. Yes. To the front burner of this discourse. He's trying to make you understand the kind of quality the German team possess, and the kind of their weakness. Okay. Look at the German. Tom, I think your network is breaking a kind of. Can you move away from where you are? Probably we can get. Yeah, go ahead. We can't hear you before now. Your network is kind of breaking. We can't hear you. Your network is breaking. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Okay. So what was your question? So you're going ahead with your analysis. So are you done with your analysis? Yeah. Okay. No, I said that I think the Kawaye team need to meet anything that they are meeting at their weakness. That's why the fact that I don't think they will qualify from the group stage. Okay. I think it's only just a historic moment for Kawaye. I think it exposed them massive gaps, between Jonas Anta and Nico Slosavec. It says a lot, and I think that that is the major thing that they should look into. Congratulations to them for scoring their first World Cup goal, and I think it's an absolutely good one for them. Okay, well said. Looking at that goal yesterday, Delight, do you think that's a strong message that Germany is sending
to the rest of the title contenders. Let me put it so. Like I said to you that, like he said the goals doesn't make any sense. But at the same time, the goals to me spur them to want to do more. Because if you can score, then it tells you that you have a privileged opportunity again. If you can play well, you can still score. Scorers, they get motivated when they see that in any given opportunity, scoring Caracas was not an easy score, because it was through a strategic play that gave them that game. I mean that score. So most of these most of these scorers in a team get encouraged to score if they see that the atmosphere is becoming easy for them. And if they get to any pitch, they also want to believe that if I score last event, I will score again. So that also puts the German team in a very positive position that if they can be scoring this kind of 7 points, then it means that everybody can score. Look at, it's not even one person. So everybody, out of the whole lot of 7, I think there were about 5 of them that actually contributed to that, to those goals. So it means that you have a high scoring team. It doesn't matter whether it's a Caracas or anything. It can happen to any other team, 7-1, 4-1. If US can beat this cannot happen to any other team. Don't say that. Don't say that. Please don't say that. You see, this is my argument. This is my argument with analysts. This is my argument with analysts. I said this is my this is my strong argument with analysts. I disagree any day with anybody. It can happen to any team. You can miss your day and they'll give you that kind of passion. Don't say that about football. I don't like people who are very predictable about certain things. I think Brazil lost how many years? If Brazil, do you want to believe that Brazil can lose out to Cote d'Ivoire? If it was before, they need to beat them 7-0, 4-0. Don't say that. I don't like coming here to predict absolutely. They are not a misfit. They are not a misfit that have qualified. They might not even beat Cote d'Ivoire that amount. I am telling you now, go and check it. Let's bet now on this show now. I want to put my money on you. Maybe the other team that come and play there now, they might not even beat them more than 2-0 or 2-1. Just watch and see what it says. If they can score 1, it tells you that they can. Boss. Okay. I think I do not agree at all. I think we have little time. Tom, can I disagree. They beat them 7-1. Yeah, because Germany is a top contender and they have a very good opportunity to score, and they scored. Okay, it's okay. Let's move forward. No. We don't have enough time. What is the 4-1? What is the 4-1 US defeat of this team? Which team US beat 4-1? Paraguay. Yeah. Is Paraguay a small team? Okay. What are you talking about now? Can we move forward? Paraguay have been to the World Cup. Not even once, not twice. They have been to the World Cup about 5 times. So they took 4-1. Minus 7 plus 4, and tell me how much is this? Okay, let's move forward. Let's talk about Japan now. Hello, can you hold on, Tom? Tom, can you hold on? You Gen Zs, you like arguing. Let's move to Japan. Japan, Netherlands yesterday. We saw that game ended 2-0, but 2-2. Sorry, I beg your pardon. Netherlands took the lead 2-0, but all of a sudden we saw Japan came back second half, and it showed why they were Japan. I have told you here on this when we started that you don't undermine the Japanese football, and they've been to the World Cup and they've done pretty well. See their other country, South Korea. See what happened. The other teams, the Japanese are rising since they hosted that World Cup. Korea, Japan 2002. They have been progression. Netherlands